Agama dalam menjaga kesejahteraan retail sewaktu musim. Saya ingin mengingatkan kepada para peserta untuk sentiasa mutekan mic agar perjalanan majlis kita pada hari ini tidak terganggu. Jadi untuk langkah awal majlis kita pada hari ini, saya ingin menjemput Prof. Madya Dr. Sidati Zainul, Pengarah Pusat Dialog Peradaban Istimewa Malaya untuk ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat sejahtera semua. Terima kasih Cik Ahmad. Itulah saya mula-mula buka ni dengar Dr. Duriah dah buat dah buat mukadimah dah. Alhamdulillah. Apa pun alhamdulillah. Okey, terima kasih ya kepada semua yang dapat hadir ya, ahli panel kita. Saya rasa banggalah dapat jumpa orang-orang baru dalam ni. Dr. Wadli, saya rasa saya pernah berkomunikasi dengan Dr. Adli ni, dengan Dr. Zarina pun sama. Apa pun perkara topik perbincangan hari ni sangatlah penting. Saya rasa kita banyak mendengar tentang pengalaman peristiwa orang rasa tekanan jiwa dan sebagainya, dan saya rasa kejadian bunuh diri kerana tidak dapat berdepan dengan tekanan yang berlaku di sekeliling. Dan saya rasa sampailah masa ya untuk kita ketengahkan ya apa peranan setiap agama dalam membincangkan perkara ini. Jadi saya tidak mahu membuang banyak masa. Saya tak pernah jumpa Encik Ming Yutaini, saya tak pernah jumpa Prof Madya Dr. Charanjit Kaur. Ini pertama kali saya jumpa. So yes, yang lain tu saya tak nampak. Nampak ke depan ni. Ahmad jangan lupa ambil gambar. So tanpa membuang masa, saya ingin kita nak dengar daripada panel, bukan nak dengar daripada saya kan. So jadi setakat ini saja saya memberi pengenalan. Pusat Dialog Peradaban ni dah lama wujud. Kami akan menyambut ulang tahun ke-25 tahun ini. Jadi saya berharap nanti kita akan buat majlis kalau dibenarkan untuk kita berjumpa. Jadi kita akan menjemput semua rakan-rakan strategik kita, termasuklah ahli panel ni. Saya rasa rakan strategik jugalah. Jadi ke majlis nanti kita akan adakan. So tanpa membuang masa, okey Cik Ahmad, terima kasih banyak-banyak. Selamat berdialog. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Madya Dr. Sidati Zainul atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Seterusnya saya ingin menjemput Dr. Wan Adli Waramli, Ketua Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Universiti Malaya, untuk memberikan sepatah dua kata sekaligus merasmikan majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang bahagia pengarah pusat dialog, moderator program pada pagi ini dan semua ahli panel. Terima kasih pengacara. Saya nak mengucapkan terima kasih banyak pertamanya kepada Pusat Dialog atas kerjasama untuk menganjurkan program ini, dan secara khususnya kepada semua ahli panel yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita untuk membincangkan topik yang amat penting pada pagi ini. Di Jabatan Akidah, nama penuhnya Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, dan salah satu bidang ilmu yang kami terokai adalah bidang ilmu perbandingan agama. Dalam konteks pengajian tradisional Islam, ada satu bidang ilmu yang dipanggil perbandingan agama, dan Prof. Madya Dr. Cik Zarina adalah salah seorang yang menyumbang di dalam bidang berkenaan.
Jadi itu ruang penglibatan kami dalam bidang dialog dan juga ilmu perbandingan agama ini. Jadi terima kasih semua, dan kepada para hadirin terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, dan saya harap program ini bermanfaat untuk semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, marilah sama-sama kita merasmikan dan melancarkan program ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wan Adli Waramli atas ucapan dan perasmian kita tadi. Jadi sesi dialog ini akan diteruskan oleh seorang moderator dan beberapa ahli panel yang saya boleh katakan berlatar belakangkan yang agak tinggi dan dihormati oleh semua. Jadi saya ingin perkenalkan sedikit latar belakang moderator kita pada hari ini, iaitu beliau adalah Prof. Madya Dr. Duriyah Sharifah binti Haji Ahsan Adli. Beliau juga adalah pemegang PhD bahagian Neurobiology Kent State University, Kent, Ohio. Beliau juga adalah Ketua Universiti Malaya Neuroscience Research Group dan juga berpengalaman menjalankan tugas pentadbiran di pelbagai peringkat di universiti, termasuk Juruaudit Universiti Malaya. Beliau juga adalah Chairman of Institutional Animal Care and Youth Commit dan juga Timbalan Ketua Hal Ehwal Akademik dan Pelajar ISB dan Penyelaras Biohealth Science Program. Beliau juga bergiat aktif dalam persatuan yang berasaskan sains di peringkat kebangsaan dan juga aktif dalam khidmat masyarakat dari pelbagai latar belakang yang berlainan. Beliau juga berkepentingan dalam dialog antara agama melalui aktiviti di Masjid Jamek Sultan Abdul Aziz, Petaling Jaya yang melibatkan pelbagai komuniti agama. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis ini pada moderator untuk menyambung majlis kita pada hari ini. Sekian, saya persilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pihak pengurusan Pusat Dialog Peradaban, Ketua Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam dan juga ahli-ahli panel. Apabila kita nanti mula mengadakan sesi dialog ini sendiri, saya akan perkenalkan setiap ahli panel itu seorang-seorang. Tapi untuk memulakan, kerana kita ada 5 ahli panel dan masa adalah agak terhad kerana pihak penganjur sudah mencadangkan ada 3 round. Round yang pertama tu ala-ala mukadimah, kemudian yang round kedua tu lebih padat isinya mungkin, dan yang ketiga sebagai penutup. Ikut 5 yang ada itu, kita telah susun kerana semalam adalah seperti yang dimaklumi semua, saya yakin adalah Hari Wanita Sedunia, dan kita mengambil meraihkan hari tersebut kerana 2 ahli panel. Ahli panel yang pertama akan dimulakan oleh Dr. Charanjit Kaur Darshan Singh, dan kemudian yang akhirnya adalah Prof. Madya Dr. Cik Zarina Sahari, dan di tengah-tengah itu kita akan ada Encik Tai Min Yao, Dr. Balakrishnan dan Father Xavier Andrew. Iaitu kita punya susunan yang telah kita persetujui semalam lah semasa kita punya rehearsal. Okey, jadi tanpa membuang masa, syabas kepada semua kerana terlibat dalam usaha ini, kerana kita tahu bahawa mental illness ini sememangnya mempunyai kesan yang begitu agak teruk lah oleh berkaitan dengan kongkongan yang terpaksa kita berada di dalam isolasi dan sebagainya itu. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya ingin perkenalkan ahli panel yang pertama. Beliau adalah Assistant Professor Dr. Charanjit Kaur, anak perempuan Darshan Singh daripada Universiti Tunku Abdul Rahman. Bidang kepakaran beliau sememangnya adalah anthropology, memang di situ dan bidang penyelidikannya adalah mengenai, saya baca dalam bahasa Inggeris
ethnic relations, religion and cultural identity, gender studies, youth studies and Sikh diaspora. Beliau telah terlibat dalam pelbagai sesi dialog di luar sana, sama ada secara fizikal ataupun dalam radio, dalam TV dan sebagainya. Sebelum saya jemput Dr. Charanjit Kaur, kita juga sudah bersetuju semalam bahawa ahli panel akan membentangkan sama ada dalam bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris mengikut kesesuaian masing-masing lah. You feel comfortable with, dan saya rasa tidak ada masalah untuk kita memahaminya, dan juga sesi soal jawab, kerana kita lihat di sini ada lebih kurang 40 sudah ada menjadi ahli yang hadir pada program ini, akan kita letak di hujung sekali saya rasa. Okey, tanpa membuang masa lagi, berapa kali dah saya cakap tak akan tanpa membuang masa. Dr. Charanjit, dipersilakan. Terima kasih. Okey, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan. Terima kasih kepada Pusat Dialog Peradaban dan Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Universiti Malaya kerana sudi menjemput saya sebagai seorang panel untuk membincangkan peranan agama dalam mengekalkan keseimbangan mental kita, lebih-lebih lagi dalam pandemik yang masih dan sedang berlangsung. So saya rasa ini satu topik contemporary yang sangat penting, dan acap kali kita kadang-kadang terlupa menaikkan taraf agama tu untuk mendapatkan penyelesaian dalam situasi yang mungkin dihadapi oleh masyarakat umum. Saya Charanjit akan membentangkan dari perspektif agama Sikh, dan saya sebenarnya suka bercakap dalam bahasa Melayu, tetapi saya sediakan skrip dalam bahasa Inggeris kerana saya lihat poster tu pun kadang-kadang ada dalam bahasa Inggeris, so saya pun tak pasti, tapi saya mulakan dulu dengan bahasa Inggeris. Kalau bahagian-bahagian yang saya rasa saya patut cerita dalam bahasa kebangsaan, saya akan teruskan sedemikianlah. Dr. Charanjit, minta maaf saya mencelah. Saya minta maaf kepada semua. Untuk yang the first round ini sebenarnya we are hoping that you can concentrate on, does your religion acknowledge mental illness, just for 3 minutes or so, kan? You got the notes. Alright, no problem. Sorry, minta maaf. We got 3 questions. So the first question, as you mentioned, Doctor. Yes, thank you so much. I'm sorry I'm new at this job as moderator. No worries, no problem. So as we know, mental illness is a symptom of chemical imbalance, all right, or brain disease, or due to some psychological trauma. So explanation for mental illness have historically been the moral province of religion, which views it as a physical manifestation of disease of the soul and spirit rather than physical illness of the brain. Therefore, it must be, or it should be, cured by meditation or leading a God-centered life. So for the Sikhs, the central message of Sikhism is contained within the Guru Granth Sahib, the holy book for the Sikhs. The mental illness is actually recognized in Sikh religion and rooted in the Sikh concept of body and the soul. So for Sikhs, the human body is a vessel that contains the divine spark of God within it. So bagi orang Sikh, kami mempercayai bahawa dalam setiap organisma termasuk manusia yang hidup mempunyai elemen ni, Tuhan, alright? So yang kita panggil lights lah, alright? So this part is referred to as the Atma or soul, and the ultimate aim of this soul is actually to merge with the original source, which is God.
So kiranya bagi agama Sikh ni, kita ni terpisah daripada pencipta. So tujuan kita dilahirkan adalah kembali kepada pencipta. So ini adalah satu journey di mana kita harus tahu apakah teknik, method yang kita boleh mencapai pencipta tu, kembali kepada pencipta. Dan kita lihat soul atau roh ni memerlukan pengalaman manusia. So kiranya menjadi seorang manusia adalah satu creation yang paling tinggi kerana kita mempunyai kesedaran, kita boleh berfikir dengan lebih baik daripada hidupan lain. Alright. Saya memang tak setuju bila kita kata perangai you macam binatang lah, tak boleh berfikir. Okay. Saya tak setuju. Bagi saya alam haiwan ni pun mereka mempunyai pemikiran yang baik. Alright. So saya tak setuju dengan percakapan biasa yang kita selalu bandingkan animals tu tak boleh berfikir. Saya tak setuju dengan konsep tu. Tetapi yang kita ni bila kita lahir sebagai manusia, kita mempunyai kemampuan untuk memberikan kebaikan bukan saja kepada kaum manusia tetapi kepada haiwan, binatang, tumbuh-tumbuhan dan seumpamanya. So pengalaman sebagai manusia ni penting supaya kita boleh mencapai liberation, alright, dan kembali kepada pencipta. Alright, ini adalah matlamat unggul bagi seorang Sikh, kenapa kita dilahirkan. Oleh yang demikian, health of mind and soul sangat penting. Justru benda kedua ni, minda kita dan fizikal kita ni, body kita ni harus sentiasa sihat, baru kita faham bagaimana nak mencapai destinasi tersebut. Oleh yang demikian, teks setebal 1430 muka surat ni, dia mengandungi banyak metafor. Alright. Kalau ada masa anda boleh baca translation di luar sana. Dan memandangkan kita membicarakan mengenai mental health, justru saya akan fokus ke arah emotion. Dan ada banyak emosi-emosi yang dibincangkan dalam teks ni, seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, kebencian dan juga serious health issues seperti depression, anxiety, alright, kegilaan. Dia tak adalah bincang secara saintifik tapi ada dinyatakan. Oleh yang demikian, kita lihat dua perkataan atau yang dua elemen negatif, emosi negatif yang kerap diingatkan kepada kita adalah duk atau sadness dan depression. Itu sentiasa diingat-ingatkan oleh Guru Granthsahib kepada si pembaca. So kita dapat lihat secara umumnya dari perspektif agama Sikh, seseorang tu mengalami depresi ataupun kegilasahan ataupun kesedihan kerana of course dia terpisah daripada dia punya creator, alright, Tuhan ke, atau kita nak panggil ultimate power ke, alright, atau lights. Ini adalah perkataan-perkataan yang kita kaitkan kepada the creator, maha pencipta. So dalam kitab tersebut ditulis jika kita melupakan Tuhan, justru kita akan mengalami kesedihan, alright, depresi. Okay. Kemudian bila kita mengingati Tuhan dalam kehidupan kita, alright, so dalam konteks agama Sikh ni, mengingati Tuhan ni bukan saya pergi ke Gurdwara, pergi sembahyang masa tu je saya ingat. So sekarang saya sedang berbicara dengan anda, saya juga boleh ingat Tuhan dalam pemikiran saya masa saya sedang masak, masa saya sedang menjaga anak. Alright, so you punya consciousness tu, pemikiran anda tu ada tak direct link? So itu yang kita kata sentiasa mengingati. So itu yang kita kata mengingati Tuhan dalam kehidupan seharian walaupun anda sedang menjalankan tugas dan seumpamanya. So di sini ada satu ayat yang saya nak bacakan dahulu dalam bahasa asal. Kitia duk buk sadmar ebi dat teri datar, yang secara umumnya boleh ditranslatekan sebagai
ada terlampau banyak pain, kesusahan, seperti kelaparan, abuse dalam dunia ni. Tetapi ini juga adalah sebagai hadiah, gift from the God. Alright. Now, kita lihat memang betul dalam kehidupan life circle kita, memang kita dapat lihat bukan saja dalam keluarga kita atau diri kita, tetapi oleh orang sekeliling di dunia dan seumpamanya, kita nampak lihat ada berlaku masalah-masalah malapetaka. Alright. Ini juga adalah sebahagian daripada sistem, alright, kehidupan yang kita harus lalui. So okay. You heard me saying okay. Okay. So kita lihat, so bagaimana kita nak translate gift ni, alright? Kerana kalau dalam konteks umum, gift ni selalunya ke arah ke happiness. Your birthday is coming, I give you a gift. Your anniversary is coming, I give you a gift. Gift is always normally a good thing. Tetapi bagaimana negative thing ni adalah sebagai gift? So kita harus pandai translate benda ni. So kadang-kadang pertanyaan manusia adalah seperti, do God really want to see us suffering? Should we surrender to God's will? Alright. These guys, yeah. So sebenarnya, sorry Dr. Charanjit, I was just, I don't really want to stop you, but we also will hope this is the first part, and then for you to elaborate more in the second round. Can we do that? Yeah, I'm coming to end actually. I'm coming to end of my first thing. Right, okay. Alright. So the thing here is, saya nak bicarakan di sini sebab kita ambil teks agama. So teks agama ni terbuka kepada interpretasi. Kalau kita interpret dengan salah, kalau anda baca di luar sana, so you maybe interpret satu teks tu dengan cara yang berlainan, ya. Sebab tu nak ditekankan di sini adalah kegembiraan atau kesedihan adalah a part of life. Alright. So sewajarnya jika kita mempunyai masalah depresi, disturbance of life, kita sepatutnya harus mencari jalan untuk menyelesaikannya. Alright. Kalau kita salah interpret, itu akan jadi punca kita akan curse kepada pencipta dan kita tidak mahu mencari professional help on time. Itu untuk soalan pertama. Untuk soalan pertama. Okay, Dr. Charanjit, I know you have a lot to share with us, and I'm very sorry to be the person who's going to be stopping not just you but everyone else after this to keep the time, because we would like to have everybody to get that 3 rounds. So saya tak akan komen apa-apa for now, but everybody, saya rasa semua telah mendengar tentang elaborasi ataupun penjelasan Dr. Charanjit tentang perspektif yang mana dikaitkan tentang kesejahteraan mental dengan daripada Sikhism ataupun daripada perspektif Sikh punya community, dan kita telah dengar. Nanti untuk soalan mungkin kemudian pelajar-pelajar semua boleh ada banyak soalan lah tu. Okay, continuing on, ahli panel kita yang kedua, kita amat juga berbesar hati mengalu-alukan Encik Tai Ming Yao. Encik Tai merupakan memegang banyak jawatan sebenarnya dalam kerjaya beliau dan dalam pengalaman beliau selama ini. Tapi saya akan perkenalkan beliau secara utamanya sebagai naib Presiden Ikatan Belia Buddhis Sedunia. So that's the main one. Walaupun sebenarnya beliau CV-nya agak panjang, dan juga beliau menjadi ahli jawatankuasa pengurusan pusat Persatuan Dhamma Duta. I don't know, I hope I got that right. Semalam saya belajar macam mana nak dia double tu, dia bukan satu, dia panjang kan, dia berbeza daripada apa yang kita ketahui. Okey, saya tanpa membuang masa juga, jadi soalan yang sama
bagaimanakah mental illness itu, sama ada dia memang ada being acknowledged in Buddhism, and kita harap dalam masa 3 minit tu memang impossible lah, 5 minit lah. Terima kasih. Dipersilakan. Okay, terima kasih dan salam sejahtera, selamat pagi, salam perpaduan saya ucapkan kepada profesor-profesor dan Dr. Moderator, Profesor Madya, Dr. Duria dan para panelis, rakan-rakan panelis yang saya hormati sekalian. Ya, jadi saya akan bentangkan dalam bahasa Inggeris juga, tetapi sekiranya ada soalan atau apa-apa yang perlu diperjelaskan dalam bahasa Malaysia, saya akan perjelaskan dalam bahasa Malaysia. Dan boleh tak saya ada sediakan slide, boleh tak saya kongsikan skrin saya? So you just present. You present. Okay, semua boleh nampak skrin? Nampak. Okay, alright. Okay, yes, okay. Good morning. So the first round is pertaining to does your religion acknowledge mental illness? Okay, the answer is for Buddhism, mental well-being is one of the most important areas in Buddha's teaching, and the establishment of the Buddhism originated from Siddhartha Gautama. Maybe of you know, okay, it was in 2,500 years ago. A prince in this from Kapilavatthu, India, and he searched for the answer to the problem of suffering or afflictions that called dukkha. I think just now Dr. Charanjit mentioned about dukh. Right? I think it's from the same root. Yeah. And sufferings of existence that leads to sickness, old age, and death. So the search led Prince Siddhartha into a spiritual journey to search for the truth, and eventually he received the transformative experience that brought about his attainment of enlightenment. So, and subsequently with this enlightenment, he is called the Buddha, the enlightened one. So the insight from the Buddha's enlightenment reinforces the Buddhist approach to mental health. So the first and the most fundamental teaching by the Buddha, okay, the Four Noble Truths, that outlines that the reality of sufferings or afflictions, which is dukkha, and the original cause of suffering, samudaya, the cessation of suffering, nirodha, and the path leading to the cessation of suffering, magga. So the Four Noble Truths can also be used as a framework to identify, to analyze other problems and strategize solutions to overcome it, such as the mental issues, social issues, community development, as well as business decision making. So Buddhism acknowledges that dukkha exists physically and mentally, and such afflictions are caused by craving, which is in Pali we call tanha, and desire, in Pali we call raga, that includes the defilement and attachments of mind, such as greed, hatred, and delusion. So the dukkha can be ended if one renounces and confines the craving and desire. Then nibbana, or in Sanskrit nirvana, the eternal states of peace of mind and happiness will be attained. So the path leading to the cessation of suffering, magga, is an ongoing process of practicing the threefold training, which in Pali we call the tisika, that includes the morality, sila, mental development, samadhi, and wisdom, panya, that can be translated into the Noble Eightfold Path. So for mental illness, for the mental illness from the Buddhism perspective may be slightly different from the psychological aspect. So mental illness from the secular medical or psychological point of view is that it's more lenient compared to the Buddhism point of view. The secular view consider that someone is having mental illness if
if he or she is obviously emotionally disturbed and he's showing symptoms of abnormal behaviors. So, however, from the Buddhism point of view, the Buddhist sees that a mind that does not see the reality, a mind that tends to either exaggerate or underestimate the quality of the person or object it perceives, and this will always cause problem to and cause to arise, okay, and cause a lot of afflictions to himself or to others. So besides, Buddhism also has many teachings and frameworks that describe the mechanism of mind and mental states, as well as the remedy to how to overcome or counteract the unhealthy mind states. So that I will share it later, and it is a very broad and very deep what we call the area of studies in the Buddhism, and maybe I could only share a few of them. And therefore, to conclude this session, I would like to confidently say that, okay, Buddhism acknowledges mental illness and promotes mental health and well-beingness. Thank you very much. Right, so kita telah, terima kasih Mr. Tai. So kita telah dengar dua perspektif mengenai mental illness, masing-masing menyorotnya daripada pandangan tertentu. Moving on, kita ingin pula menjemput ahli panel ketiga, iaitu Dr. Balakrishnan Kandasamy. Beliau saya kira dahulu pernah menjadi pelajar UM juga, secara sama semua speaker kita memang mempunyai latar belakang yang hebat-hebat belaka, tapi di sini saya akan utamanya memperkenalkan Dr. Balakrishnan ini sebagai pengerusi Malaysia Nal Mandram atau Hindu Sanggam, dan beliau memang sememangnya pernah bertugas di Jabatan Kementerian Penerangan. Saya masih lagi mungkin di Kementerian Penerangan, aktif berceramah berkenaan agama Hindu dalam seminar dan persidangan di peringkat nasional dan antarabangsa. Jadi mari kita sama-sama dengar pula daripada Dr. Bala tentang sorotan mental illness ini daripada perspektif Hinduism. Persilakan. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan pada Dr. Duria sebagai moderator, dan juga saya kirimkan salam kepada semua ahli panel, dan juga saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Pusat Peradaban dan daripada Jabatan Akidah yang memberi peluang kepada saya untuk dapat mengkongsikan pandangan daripada perspektif Hinduism. So saya juga telah sediakan teks saya dalam bahasa Inggeris seperti yang saya sebelum ini bersetuju untuk mengkongsikan dalam bahasa Inggeris. So kalau perlu saya akan gunakan dua bahasa lah. Okay. Terima kasih. Good morning to all the participants and all the panels. And the first question is whether they acknowledge or not for Hinduism. Of course, the answer is yes, we acknowledge, because it is part of our life. And nobody can run away from mental illness. Whether you like it or not, human beings are born same as other born in this world. So we acknowledge the answer is yes. Just look at the perspective of Hinduism. What we can see from our script, our great epics that has taught us is that the famous Bhagavad Gita has given an elaboration on how this mental illness has been taught in the war. So if I can quote one line definition, do not do justice to complex cultural concept. There are many references to Indian philosophical texts as to what constitutes
as an ideal person. Okay, most often quoted text is from Bhagavad Gita, describing the balanced person as one who has control mind, emotions, and senses. So you're talking about person who has control mind, emotion, and senses. That is called the well-being. But what is the Bhagavad Gita and the psychotherapy has taught us is that the essence of psychotherapy has been present in all traditional societies all along. In India, it has existed in a submerged form, interwoven with social structures, social norms, in religious practices, in customs, myths, and rituals. It has been included in mysticism, in yoga, in Ayurveda, in allopathic tradition. So the Mahabharata, the great epic, is a great textbook of psychopathology, and the Bhagavad Gita is a great treatise in psychotherapy. So the Bhagavad Gita describes various aspects of psychotherapeutic techniques through 18 chapters of self-knowledge. So the Bhagavad Gita frees person from guilt sense in his own framework, resolves repression, supplies energy and moral by making person dig deeper still in his own self and develop insight into his working person. So more or less, the Bhagavad Gita, the famous, the Hindus text, the holy book Bhagavad Gita has given us 18 chapters. The 18 chapters has given us more online, indirectly it teaches about the psychotherapy. The great Krishna teaches the Arjun, the great warrior, when they were having a war, when he went to a depression where the Lord has given some guidelines. So the well-being is not necessary in the COVID-19 depression. It can happen anytime. We don't know when it will happen. A person without, when there's no COVID-19 also, there's depression also, there's a stress also, there's emotion also. It happens all the way. But the problem we are talking about is now the COVID-19 epidemic. It has affected more than before. So just to conclude, for understanding the concept of mental health well-being, perhaps more important than any one quote in the broad Hindu view of life as summed up in well-known 4 ends or broad aims of life is Purushartha. These are Dharma. Of course, we can hear this same word in Buddhism also. Dharma, Kama, Artha, Moksha. What is this for? Okay, Dharma is the righteousness or virtue or the religious duty. That's where we are discussing now, what the religion can play a role in contain the well-being in this COVID-19 pandemic. Okay, second is Kama. Kama is refers to fulfillment of our biological needs or sensual pleasures. Of course, you get married and you're living in a life. Third is Artha. Artha refers to fulfillment of our social needs, including material gains, acquisition of wealth, and social recognition. This is where we are having when a lot of people have lost jobs, and this is where we are talking about the well-being. Again, last is the moksha, means liberation from worldly bondage and union with ultimate reality. That's called the spiritual side. So to conclude these 4 aims highlight harmony of different dimensions in life. Kama as the biological dimension, Artha as a social dimension, and Moksha as a spiritual dimension. Of course, Dharma is the central axis around which life rotates. If one pursues Kama and Artha without Dharma, the long-term result is suffering for the individual and others around them. So in simple conclusion, religion is the base for everything. Thank you. Okay, terima kasih Dr. Bala. Many new information for me there. Terima kasih banyak, dan saya kira itu adalah perspektif daripada Hinduism, dan kita sama-sama belajar mengenai
the empat virtues, empat faktor utama tadi yang telah disebut. Terima kasih. So kita move on kepada the next ahli panel, dan ahli panel yang keempat ini adalah very focused. CV-nya semuanya memang very focused of tugas beliau. Jadi Father Xavier Andrew merupakan Ketua Padri Church of the Visitation Seremban. Dan sememangnya beliau merupakan wakil Archdiocese in the Christian Federation of Malaysia, ahli majlis Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism and Taoism di Negeri Sembilan. Saya rasa beliau juga akan membawa kepada kita nanti pengalaman beliau daripada tugas-tugasan yang telah beliau lakukan. Tanpa membuang masa, saya ingin jemput Father Xavier Andrew untuk berkongsi dengan kita sorotan daripada Christianity pula. Okay. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada kamu semua, khasnya kepada Dr. Duria as our moderator, and happy to share these moments with you. So as Doctor has already said, focused, so I must be very focused, make sure that I am keeping myself to the time. So the question is, do your religion acknowledge mental illness? 2000 years ago, there was no mention of the word mental illness in the scriptures, especially in the Bible, Alkitab. Not begitu ketara, but then it is linked all through, even not 2000 years ago, even before that, like Dr. Balakrishnan has mentioned in Hinduism, and long before that, as long as human beings exist, there will always be this issue of mental illness. Why? Because Jesus in the scriptures, his own life, he always links body, soul and the mind. Selalunya ada kait sangkut paut di antara kita punya tubuh badan dengan kita punya jiwa, roh dan juga minda. Bila ada sangkut paut, when there is connection between all these three, there will always be an issue with our health. So when Jesus was doing his ministry while on this earth, there's always this healing taking place, which I will mention in detail afterwards. Always there is healing that is to do with the body and the mind and the soul. So dari segi itu, dari pandangan dari sudut itu, memang ada sangkut paut satu sama lain. So berkaitan dengan itu, definitely there is acknowledgement of this mental illness from the Christian perspective, in Christianity. And so, based on the numerous biblical references, scripture texts, khasnya for us Christianity will be from the Bible, that a lot of instances there is a lot of healing taking place, a lot of rejuvenation of the mind and health. So, though in the world today, the mental illness is not explicitly mentioned in the scriptures as mostly mentioned like today. Today we speak about mental illness, but those days it is more to do with anxiety. Anxiety, one aspect leads to everything else. So I remember this famous phrase, dis-ease in the mind leads to disease in the body. Dis-ease in the mind leads to disease in the body. So when we read the scriptures, lot of incidences of like this nature where people are afflicted physically. So we're afflicted physically, which leads to mind disturbances and then even eventually afflicting the whole person. So with the growing global health movement around the world, the church is also taking it more than ever as a major ministry. So if we acknowledge it as an issue today in the world and also in the church, naturally we will give emphasis and focus to this. And so we are also giving a special ministry just to this area. So this is what I would like to just say within this few minutes given to be able to answer the question in one word. Yes,
Does your religion acknowledge mental illness? Just like every other religion. Thank you. Terima kasih. Just off. Okay, terima kasih Father Xavier Andrew. I'm sure for someone who's, it's a norm to be giving taklimat, briefing, all sorts of things. It's very difficult to put everything within this 3-5 minutes. Second round nanti a little bit longer. Okay, sudah muncul pun kita punya last speaker kita adalah Peramada Dr. Cik Zarina binti Saari. Beliau adalah seperti yang disebutkan tadi, sebenarnya adalah sebahagian daripada ahli Jabatan Penganjur Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam JAPIUM. Beliau juga bukanlah seorang yang unfamiliar with this talk about psychology dan sebagainya, kerana itulah bidang beliau. Dan saya lupa nak check whether saya tahu you're one of the key person dalam Persatuan Psikoterapi Islam yang pada peringkat kebangsaan. Saya rasa saya akan, kalau ada sesiapa yang ingin tahu lebih lanjut lagi mengenai Dr. Cik Zarina, Google saja nama beliau, letakkan di belakangnya UM Expert dan akan keluarlah bermuka-muka surat mengenainya. Tanpa membuang masa lagi Dr. Cik Zarina, saya Peramada Dr. Cik Zarina, saya jemput Prof untuk berkongsi bersama dengan semua yang ada ini sorotan daripada perspektif Islam. Dipersilakan. Okay, terima kasih Peramada Dr. Duria. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, good morning for everybody. Terima kasih kerana studi untuk bersama kami pada pagi ini, dan saya mewakili pihak jabatan dan juga sekaligus jugalah kepada Pusat Dialog Peradaban. Kita akan sharing berkenaan dengan apa yang Islam lihat ataupun apa yang Islam ada berkenaan dengan mental illness. Okay. Sebagaimana agama-agama yang lain Islam juga acknowledge mental illness that exists and is described from medical perspective, yang mana dalam kalangan ulama Islam biasanya mental illness ini kita namakan sebagai amradul qulub, yang lebih spesifiknya kita sebut sebagai penyakit jiwa. Islam ini kita tahu Islam adalah dia melihat sesuatu perkara itu dalam bentuk yang holistic one, in which positive mental health and good physical health were viewed as being interconnected. Dan kita dalam Islam Al-Quran sendiri menjelaskan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, para ulama kita menjelaskan bahawa human being juga adalah diciptakan daripada dua main elements, that is physicals yang disebut sebagai jasad ataupun badan, dan juga spiritual iaitu rohani. Dan dalam spiritual nature ini dia consists of 4 elements. Ada 4 elements. Yang pertama disebut sebagai qalbu ataupun the heart, and then the second is roh, spirit, intellect ataupun akal, and then the self iaitu nafs. So the interconnections and balance between all these elements actually are essential for spiritual identity. Sebab apa? Sebab dia akan membawa manusia itu untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu Tuhan kita. Dan however, the deviation from this will result into abnormality. Yang inilah yang kita sebutkan sebagai illness. So dalam konteks ini, kalau kita merujuk tadi kepada 4 elemen tadi, elemen-elemen ini sebenarnya dia memerlukan kepada, seumpama kita lihat kepada jasad memerlukan kepada makanan gizi dan sebagainya. Begitu jugalah dengan akal. Akal dilihat sebagai dia need learning, nak belajar, belajar sesuatu sama ada secara formal, informal, emosi, need love, need peaceful, need safety. And then kemudian kita lihat juga dari sudut katalah kalau
dari sudut spiritual, iaitu dia perlukan ke konteks beriman, ya, beriman yang kita lihat dalam Islam, dia ada rukun iman, ya, kemudian dia digabungkan pula dengan rukun Islam, dan ada satu lagi yang disebut sebagai ihsan yang akan saya jelaskan selepas ini nanti, insya-Allah. Okay. Dalam Islam, secara umumnya kita boleh mengatakan bahawa mental illness ini kita boleh bahagikan dia kepada two main types, ya. Ada dua perkara, iaitu pertama penyakit yang berkaitan dengan masalah-masalah yang jelas dibincangkan, ya, di kalangan para ulama kita, Muslim scholars, ya, yang melibatkan sifat jiwa manusia yang selalunya dikenali sebagai nafsul mazmumah, iaitu jiwa yang tercela, ya. Yang mana antara contohnya ialah seperti cemburu, marah, tidak sabar, suka menunjuk, fitnah memfitnah, ya, yang dikategorikan sebagai inner illness, iaitu penyakit-penyakit batin, penyakit dalaman. Yang ni biasanya dalam APA dia tidak disebut sebagai penyakit mental, tetapi dalam Islam dia juga dilihat sebagai satu penyakit yang memberi kesan kepada diri manusia, hubungan dia dengan Allah, dengan Tuhan, dengan hubungan dia dengan manusia dan juga even alam sekitar, ya. Dan satu lagi dikenali sebagai external illness, ya, penyakit zohir atau penyakit luaran yang melibatkan tentang kerutuhan moral, ya, seperti berzina, menipu, suka menipu, pergaduhan, mencuri dan sebagainya, ya. Ini yang pertama. Yang satu lagi, the other types is penyakit yang dibincangkan oleh ahli psikologi, psychiatry dan juga psikologis Islam dan juga psikospiritualis Islam, ya. Seperti yang disebutkan oleh rakan-rakan semua, iaitu tentang stress, anxiety, depression, phobia, melancholic, obsessive compulsive disorder dan macam-macam lagi, ya. Jadi ini juga diperbincangkan oleh para ulama kita dalam ini dan disebut di dalam Al-Quranul Karim dan ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Islamic scholars seperti Iman Al-Ghazali, Iman Al-Muhasibi, Ibn Sina, ya, philosophers, Abu Bakar Al-Razi, Abu Zaid Al-Balkhi, Ibn Qayyim, ya, antara mereka yang membincangkan berkenaan dengan mental illness ini, ya. Saya buat contoh Iman Al-Ghazali, contohnya beliau membincangkan tentang masalah keraguan ataupun dalam bahasa Arab tersebut was-was. Dalam bahasa psychiatrist ataupun moden ini disebut sebagai OCD ataupun obsessive compulsive disorder. Ini dibincangkan dan rawatan-rawatan secara holistik dan dikemukakan oleh beliau, ya, untuk kita belajar. Begitu juga dengan Abu Bakar Al-Razi, beliau membincangkan tentang penyakit melankolik madness, ya, dan dicadangkan apa dia perkara yang ataupun ajaran-ajaran yang manakah yang boleh membantu untuk seseorang itu mengatasi masalah tersebut ataupun meriwayatnya, ya. Untuk mengkonkludkan, ya, konklusikan perkara tersebut, saya nak petik firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah ayat 155 yang Allah sebut, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, ya, dan sesungguhnya akan kami berikan ujian kepadamu, ya, minal khauf, dengan ketakutan, ya. Ini yang kita bincangkan juga sebagai mental illness, ya, wal ju', kelaparan, bila seseorang itu lapar, ya, maka dia mengalami depresi dan sebagainya. Wa naqsin minal amwal, macam tu juga, itu kekurangan harta, ya. Contohnya dalam era COVID sekarang ini, PKP, orang tak boleh keluar bekerja, gaji dipotong, ya, dan sebagainya. Dia memberi kesan kepada jiwa seseorang ataupun mental seseorang, ya, kalau dia tidak kuat. Kemudian Allah sebut lagi wal ams, ya, iaitu jiwa, ya, masalah rasa resah, nak sesuatu tapi tak dapat, maka menyebabkan timbul kekecewaan, contohnya, ya, wathamarat, iaitu makanan-makanan, ya, kalau berkurangan dan sebagainya juga memberi kesan kepada seseorang itu. Tapi Allah sebut, ya, satu kaedah rawatan, ya. Allah kata wabasyiril sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi jelas kat sini, ya, dalam Islam acknowledge mental illness dengan faktor-faktor tertentu, ya, dan especially yang sebagaimana kita tahu, iaitu bagaimana seseorang itu berhubung dengan Allah, pendekatan dia dengan Allah yang kita sebut dalam bahasa Arab sebagai takarrub kepada Allah, dan juga bagaimana dia menanam, ya,
segala sifat-sifat yang baik, yang mahmudah ya, disebut kita sifat terpuji dalam diri dia, sehingga dia boleh menjadi benteng kepada seseorang itu untuk mengelak ataupun untuk merawat mental illness tersebut. Saya rasa setakat itu dulu untuk round yang pertama. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Cik Zarina. So ini bermakna kita sudah satu round mukadimah tentang konsep mental illness ini across the different religions, dan saya rasa walaupun obviously ada perbezaan yang spesifik, tetapi kita lihat bahawa kesemuanya satu, yes, it exists, mungkin dalam nama yang berbeza-beza, term yang berbeza-beza daripada dulu hinggalah ke sekarang, dan juga bagaimana ia amat berkait dengan the higher being, God, the creator. Itu the first round. Saya sebenarnya tadi ada sekejap saya berbincang dengan Dr. Alwani, sebab saya di pusat dialog sekarang, sama ada nak beri peluang orang beri soalan atau tidak. Mula-mula macam nak beri, tapi saya rasa mungkin tidak lah ya. Sebab saya rasa lebih banyak lagi akan dikupas dalam round kedua. Jadi kalau kita kita beri peluang untuk peserta bertanya soalan sekarang, mungkin itu adalah perkara-perkara yang memang akan disebut oleh ahli panel dalam round kedua. Jadi saya akan letakkan sedikit soalan selepas round kedua. Saya rasa that should be okay. Ahli panel semua boleh bersetuju dengan saya, sebab saya rasa kalau saya beri peluang sekarang, ramai yang tanya soalan dan dia dah termasuk dalam perkara-perkara yang ingin disebut kemudian. Okay. So kita dah faham tentang konsep asas. Sekarang ni soalan yang telah diformulasikan oleh pihak PDP adalah mengenai kita memohon ahli panel menyatakan konsep dalam your religious teaching, dalam pengajaran dalam agama-agama yang berbeza ini, yang boleh membantu dalam mengurangkan risiko ataupun kita boleh avoid, menghindar daripada mental illness, terutamanya dalam COVID-19 pandemik waktu pandemik ini. Saya rasa soalan yang diberikan khususnya adalah what are relevant concepts from your religious teachings that help the sanity and avoid breakdown or mental illnesses, especially during difficult time. Dan sebab tajuk kita ni mengenai COVID-19, jadi lebih kepada difficult time yang sekarang, tetapi saya rasa dia merangkumi semua jugalah ya. Okey, jadi yang ini kita berikan masa lebih lama sedikit lah, 10 minit lah, boleh 10 minit 7 ke 10 minit, not more than 10 though. Okey, jadi kita ulang balik kepada ahli panel yang pertama tadi, sebab dia dah lama dah dapat relax, santai. Jadi saya ingin jemput kembali Dr. Charanjit Kaur. Dipersilakan. Okey, terima kasih Dr. Moderator. Untuk soalan kedua ni saya akan lihat kepada punca dan saya akan beri jalan penyelesaian lah. So yang paling pertama adalah punca. Bagi orang Sikh kita percaya adalah kerana home. Home itu saya boleh secara kasar saya boleh definisikan sebagai self-centeredness ataupun ego. So ia dalam Guru Granth Sahib ia merujuk home sebagai deadly or chronic disease that pollutes the mind. So benda tu, ego atau self-centeredness adalah benda yang paling penting untuk kita hindarkan dalam kehidupan seharian. Dan ego ni sebenarnya merangkumi 5 elemen utama seperti yang tercatat dalam kitab. Yang pertamanya adalah kam. Kam tu adalah lust atau desire, nafsu. Yang keduanya adalah kerut, anger, kemarahan. Ketiganya adalah lob, greed, ketamakan. Keempat adalah moh, attachment. Dan kelima adalah hangkar, means pride.
yang membawa manusia ke arah maya. So ini bukan maya Maya Potter, tetapi maya adalah self-delusion atau worldly attachment. So jika kita ada 5 elemen ni yang terangkum dalam ego kita, ia akan membawa kita ke alam yang berbeza, yang menjauhkan diri kita daripada si pencipta. So kita lihat di sini dalam teks ni dia banyak mencatatkan bahawa kelima-lima elemen ni sebagai demons, alright, dan ia memberi kemuskilan kepada roh kita untuk bersatu kembali kepada si pencipta. Dan dicatat juga bahawa the desires and love for materialistic things, or kita panggil love of maya, adalah root cause of disease that leading to sadness atau duk. Dan ini adalah cabaran unggul yang dihadapi oleh manusia sebenarnya untuk conquer, untuk tawani home dan menurunkan kelima-lima elemen ni dalam mencapai kebenaran. Dan kita lihat di sini kita diberikan peluang untuk choose, okay, sama ada anda mahu hidup dalam kehidupan yang diredahi ataupun anda mahu melayani ego anda dengan terlampau kepada 5 elemen negatif tadi. So dalam kitab ni tercatat bahawa the mind is action, mind is righteousness, mind is born of 5 elements. So bila kita dilahirkan bersama dengan ego ni dan 5 elemen yang tadi yang saya bincangkan tadi. Justru kita kena pandai mengimbangi kelima-lima benda ni dan daripada sana kita boleh memberi kesejahteraan kepada minda kita. So kita lihat sebagai satu contoh, kalau kita ada for example, a materialistic attitude and attachment to worldly possessions, which we call as maya, affects social relationship and interaction with others in a negative way, which is actually indirectly will heighten the stress level, negative thoughts, low self-esteem, and feeling of emptiness. So secara tak langsung kelima-lima elemen ni sebenarnya dia merendahkan motivasi kita, alright, dan menambahkan stres kita. So kita kena pandai imbang lah. Kalau benda tu memang tak sesuai, tak payahlah beli, tak payahlah tambah hutang, alright. Kalau tak perlu tak payah beli. So ini benda-benda yang mudah, tapi kita selalu kadang-kadang sebagai manusia kita terikut-ikut dengan orang lain, khas sekali dengan media sosial, kita teruja melihat sesuatu yang baru, alright. So daripada sana kita dapat lihat spiritual imbalance, and ini kadang-kadang akan trigger mental illness dan depression. Dalam kitab juga saya setuju dengan ahli-ahli panel tadi yang lain semua, kerana bila kitab mana-mana kitab agama yang dimunculkan dahulu, yang diterbitkan dahulu, ketika tu of course tak adalah perkataan mental illness, okay, tapi gila tu ada, alright. So tapi kita boleh kaitkan apa yang cuba disampaikan tu dalam konteks hari ini, okay. Seperti dalam kitab ni juga kita ada cerita-cerita mengenai poor mental health seperti taunts, alright, hypocrisy, loss of wealth, alright, drinking of wine. Ini semua adalah elemen kepada mental illness lah, alright. Dan yang lagi satu tu lepas tu adalah yang kesemua ni boleh dikaitkan secara langsung kepada sadness, hopelessness, pollution of intellect. Kadang-kadang kita tak boleh mengambil keputusan dengan baik, alright, restlessness, miseries. Dan ini semua akan membawa kita kepada penyakit-penyakit yang mungkin kita akan dapat. So itu adalah puncanya, home. Justru apakah methods yang disarankan oleh agama state?
So kita kena harus pandai mengimbangi benda ni. So yang paling pertama adalah nam simran yang kita panggil spiritual meditation of God's name. Alright, as the key to stabilizing the mind. Okay, so constantly remembering mentally and uttering by tongue of the name of God, which is meant to align human consciousness with the universal consciousness and uproot the 5 evils of the mind and body. Dengan meditasi, dengan mengingati Tuhan, alright, secara minda, secara verbal, ia akan membawa kita ke arah yang lebih baik lah. Dan sebab di awal tadi saya ada bincang, dalam setiap organisma hidup termasuk manusia ada wujud elemen ataupun apa orang kata the lights of God, right? So kalau kita sebagai manusia recognize that God reside in each individual and recite God's name through the regular practice of Nam Simran, the person can find peace, okay, and have a life free of anxiety, stress and not suffering. Kita tak payah pergi jauh. Kadang-kadang bila kita nampak orang tu macam bertakwa, right, rajin sembahyang dalam mana-mana agama seperti yang saya biasa lihat, bukan sahaja orang tu rasa macam tenang, tapi kita yang lihat dia pun kita rasa ayo tenang betul tengok dengan dia. Cerita dengan dia pun you rasa sangat selesa. Ini dalam pengalaman harian saya. Alright, saya pernah nampak dan kiranya ini terbukti berkesan lah. Okay, saya percaya dalam semua agama pun kita akan kembali kepada pencipta, mengingati pencipta. So ada metode-metode dalam agama lain, tapi bila kita terjumpa individu dalam konteks society kita ni, kita akan rasa oh memanglah tenang tengok dia, nampak dia tak ada masalah. Alright, so ini yang kita kata free of anxiety dan seumpamanya. Kemudian yang konsep kedua saya rasa ni mungkin ramai lihat dalam situasi COVID adalah sewa. Sewa is a voluntary service, okay, selfless service atau kita panggil kepada masyarakat, di mana jika masyarakat memerlukan apa-apa bantuan dan seumpamanya, kita harus tampil ke hadapan dan bantu. Kena ada inisiatif untuk membantu, bukan diminta baru nak jalan, tidak, initiate lah. So ini saya rasa semasa COVID ni bukan saja community sake, saya rasa semua community tak terhad kepada elemen agama tetapi kepada elemen kemasyarakatan dan seumpamanya, pelajar dan seumpamanya, tampil ke hadapan untuk membantu. So selfless service ni yang kita nampak boleh membawa kepada kebenaran, compassion, love, alright, dan membawa kepada pemikiran yang lebih positif. Saya so far saya tak lihatlah orang yang membantu orang lain kita rasa susah. Kita sebenarnya rasa lebih senang kerana kita berupaya membantu. Membantu tu tidak terhad kepada elemen kewangan, mungkin kepada knowledge, alright, kepada energi bentuk lain dan seumpamanya. So ini saya rasa sangat terselah, okay, tidak terhad kepada orang Sikh, tapi dalam kaum lain pun saya nampak. So pendek kata, in summary, a Sikh focus on the principle of Nam Simran and Sewa, so we can become less self-centered and more God-centered. Alright. So kerana itu kita kata our mind, our spirit, our body is God-focused, which can allow people to live in harmony with God's will and ensure that Sikh do not suffer from mental anguish. So pendek kata, ini adalah framework yang saya boleh kongsi dari perspektif agama Sikh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Charanjit. So kita dah move into another level yang tadi earlier on introduction. Nah, kita dah dengar tentang 5 elemen dan sebagainya, dan juga tentang maya. Tak sangka Dr. Charanjit tahu tentang maya UM. Okay, moving on. Saya tak boleh komen banyak-banyak Dr. Charanjit mengenai maya ni. Okay, kita move on kepada seterusnya, Encik Tai. Jadi soalan yang sama lah Encik Tai. Jadi kita jemput Encik Tai 10 minit Encik Tai. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Duria. Okay, saya akan teruskan share screen. Okay. So the second for the second question is related to the relevant concept. So there are several concepts that I really need to introduce before we can discuss about mental illness. So first of all, allow me to share a few concepts. Some of the concepts were shared just also by Dr. Bala. Okay, there are some similarity in terms of the concepts. And okay, the first. So can you all see the slide? Yes. Okay. So the first concept is the Buddhism belief in karma as a law of cause and effect. So this is and the moral causation, or simply the actions. So to make so the action can be wholesome, can be unwholesome, or neutral. So normally kalau kata biasa kita pakai perkataan baik, buruk, dan neutral, But in Buddhism we seldom use the word good or bad, but normally use wholesome or unwholesome. So the law of karma, to be simplified, is you reap what you sow. Apa yang anda tanam, apakah hasilnya. And another basic so there are what we call that ungkapan daripada daripada. It's the essence of the Tipitaka. That sounds my precedes all mental states. My is their chief, and they are all my route. If with a pure mind, if with an impure mind, a person speaks or acts, suffering follow him, like the wheel that follow the foot of the ox. So if with the pure mind, a person speaks or acts, happiness follows him, like his never departing shadow. So this is what we call that, how the scripture describe about karma. So, and all beings, another concept is called samsara, that all beings have been encountering countless and continuous rebirths and deaths, which called the samsara or sangsara in Sanskrit. And this is the wheel. This is the wheel of life that caused by ignorance, craving, and desire, and also karma. So, from the Buddhism point of view, any living things or any living things, it's a composition of the form and also the mind. Jasad dan juga minda. And for non-being things, they are only forms. And so the attributes are here. It consists of the solid things as earth, fluidity or the cohesion thing as water, and heat as fire, and motion as wind. So and Buddhism believes that everything in the world are temporary and combination of all I've mentioned just now. So all the mundane existences are subjected to impermanence, we call anicca, and non-self, anatta, whereby all physical and mental events are conditioned to constant changes between formation and destruction. So due to the conditioned nature of all phenomena, there is no unchanging or permanent self in the living things. All beings are merely conditional composition of 5 aggregates, the physical and the mental elements that I mentioned in the previous slide. So the dukkha I will explain in this. So the basic teaching is the Four Noble Truths that I have introduced just now. So the first noble truth, dukkha, describes and highlights the undeniable reality and problem encountered by all beings in the samsaric cycle. So the samsara, kitaran yang tidak berhenti-henti. And dukkha in Pali in general can be translated into sufferings, unsatisfactory afflictions in English. And however, this Pali word has a deeper meaning of imperfection, disharmony, discomfort, irritation, or awareness of incompleteness, completeness, and insufficiency. So the dukkha can be mental or physical, and this causes birth, old age, sickness, grief, lamentation.
pain, depression, agitation, and so on. And it is always associated with what you like, what you don't like, being separated to what you like, and not being able to get what you want. And the second noble truth is analyzes and concludes the cause of origin of the dukkha, which is called samudaya. So it can be associated with origin, source, arising, coming to existence. So craving and desires, tanha and raga, are the causes of suffering, and they are associated with greed, lobha, hatred, dosa, and also delusion, moha. So people crave for pleasant experiences, and they crave for material things, and crave for eternal life. And when they feel when they are disappointed, they crave for eternal death. That means self-destruction. Yeah, they are not only attached to the sensual pleasure, wealth, and power, but also to the ideas, views, opinions, and concepts. And these are the things that cause mental illness or mental issues. And craving is linked to ignorance. That means it is not seeing the things as they really are, or failing to understand the reality of experience and life. So under the delusion of self, and not realizing the personality is actually non-self, anatta. So a person clings to things which are impermanent, changeable, and perishable. So the failure to satisfy one's desire through these things can cause disappointment and sufferings. And the third noble truth, nirodha, refers to the cessation of dukkha, and by renouncing craving, desire, ignorance, defilements, then they will be liberated from the cycle of samsara. So there will be no more existence, no more rebirth, and no more death. So the fourth noble truth is the path, okay, the method leading to the cessation of sufferings, which is called magga. That refers to the noble eightfold, also refers to the noble eightfold path, or the middle path. It is the element that can be summarized as threefold training, the T-sikas that I mentioned in the first session, and namely morality, sila, mental development, samadhi, and wisdom. So by practicing this, so we can start to disengage ourselves from craving, clinging to impermanent states and things, and then rebirth and dissatisfaction will be ended. Jadi tidak ada lagi penderitaan sekiranya kita dapat melepaskan segala nafsu, segala pautan terhadap apa yang terdapat di duniawi. Dan so the morality group consists of right speech, right action, and right livelihood. So this emphasizes the values of non-violence, respect, harmony, truthfulness, and sanity. So through the avoidance of unwholesome actions, this corresponds to the fundamental 5 precepts, okay, here, which is abstaining from killing, stealing, sexual misconduct, false speech, and also that includes lying, slandering, harsh speech, or idle talks. And the fifth the fifth precept is the refrain from taking intoxicants. So the right livelihood means that we should earn a living without violating these principles of moral conduct. So as a Buddhist, we are discouraged to trading in weapons, human beings, meat for slaughtering, intoxicants, and also poison. So this is basically what the sila tells about. So and the sila will form a good foundation for us to practice mind development, which is mental development, samadhi. So
The three paths in the mental development groups are the factors for wisdom development through mind purification. So this will enable a person to strengthen and gain control over the mind so that his or her action will continue to be good, to be wholesome, and the mind is prepared to realize the truth. So open the door to liberations and enlightenment from the aspect of mental health. So this will strengthen the mental strength. The strengthening of the mental strength is vital to prevent and overcome mental illness. The right efforts, so we have to ensure apakah usaha kita adalah benar dan ke arah yang betul. Yeah, the right efforts cultivate a positive attitude to have enthusiasm in things that we are doing, that including to prevent unwholesome mental states, okay, so that have not arisen. Kalau dia belum lagi timbul niat-niat yang tidak baik, kita elakkan. Then if we have and the second one is the efforts to abandon unwholesome mental states that have arisen. Sekira dah timbul niat-niat yang kurang baik, kita abaikan, kita hentikan. Dan the third thing is the effort to develop the wholesome mental states that have not arisen. Kalau niat-niat baik itu belum timbul, biar kita bangunkannya. Dan the fourth one is effort to maintain the wholesome mental states that have arisen. Sekiranya dah baik, kita teruskan. Dan so the next one is right mindfulness. Right mindfulness brings, and this is right mindfulness is widely what we call that widely applied in dealing with a lot of these psychological treatments, especially in the West. So the right mindfulness brings one's attention to the present moment without judgment. So through the contemplation of the body, the posture, the breathing, and the feelings, okay, whether you are pleasant, unpleasant, or neutral, and the mind, whether your mind is greedy, your mind is angry, or deluded, or anxious. And the fourth is the mind objects. So are there any mental hindrances to the concentration and also the contemplation of the Four Noble Truths? So that we are always aware of our actions, feelings, and thoughts, as well as our environment, and our mind should be always clear and attentive rather than distracted and clouded. So the next right concentration is the sustenance of application of the attention on the object without being distracted. Tumpuan, yeah, penumpuan. Concentration is the practice of developing one-pointedness of the mind on one single object, either physical or mental. So the mind is totally absorbed in the object without distraction, wavering, anxiety, and drowsiness. So the right concentration can lead to mental and physical well-being, comfort, joy, calmness, and tranquility. So turn the mind, and it turns the mind into an instrument that capable of seeing the things as they truly are, and prepare the mind to attain wisdom. With wisdom, one can discern and differentiate what is right and what is wrong. So what's the reality and what up to do and not to do. So the third element in the threefold training is wisdom. With wisdom, we can discern and differentiate. The wisdom group consists of the right understanding and right thoughts. So the right understanding means understanding the things as they really are. So by understanding the Four Noble Truths, the wholesome and unwholesome karma, the characteristic of life, suffering, impermanent, and non-self, the law of dependent origination. To be simplified as if this exists, then that exists. If this ceases to exist, that also ceases to exist. The right thoughts refers to the mental states that eliminate wrong ideas and evil thoughts and develop pure thoughts. So such as detachment and of bodily pleasure, selflessness,
loving kindness, compassion, and goodwill. So there is an adage in Buddhism saying that the Buddha teaches many methods. Actually, the words is the Buddha teaches 84,000 methods to overcome various illness of all beings. So the 84,000 in the Indians, what we call the tradition, normally refers to many. So Because 84. yeah. So the Buddhists provides also so the what we call, how Buddhism what we call that handles these negative or unwholesome qualities. It is based on the principle of counteraction. So such as, okay, we counteract misconduct with morality. We counteract hatred and ill will with loving kindness and compassion. Counteracting delusion with wisdom. Counteracting misery and with generosity, and countering untamed mind with mindfulness and concentration. So for our discussion today, the element of mental development in the threefold training plays an important role in reducing and overcoming mental illness, and also we cannot abandon also the morality and also the wisdom, because they are the supportive factors that support mental health. So, and modern research has found that has discovered that meditation has a significant effect in treating mental illness and improve mental strength and well-beingness. So, for instance, since 1970, the clinical psychologists and psychiatrists has developed therapeutic application based on mindfulness for helping people experiencing various types of psychological condition, and now is gaining increased popularity in the West. And however, recently I read a paper also published in Malaysia. I think it was by Taylor University. And mindfulness is employed to reduce depression, stress, anxiety, and treatment of drug addictions or other addictions such as alcoholic addiction. So it can also serve as a preventive strategy to halt the development of mental health problems. So for everyday life, mindfulness is a good way for us to help us to relax. So and it can help us to reduce stress and having better emotional control. So that better emotional control. So that it is very easy to practice. It doesn't involve any cost and much effort. All you need is to find a relaxed and quiet place. I'm not going to teach mindfulness, but just to show you all how it goes. So private, what we call it, quiet and non-distracting environment. So spare some time. Okay, it varies from 10 to 45 minutes. You sit down comfortably, sit straight, maybe on the floor if you want to duduk bersila. If you want to sit on the chair also, it's okay. Just keep yourself relaxed, and then you can close your eyes and keep yourself relaxed. Pay attention to your breath. Cik Tan, nanti saya akan tanya soalan mengenai practical. No problem. So, and notice the in and out of your breath, okay? And without any judgment, you just know it's coming in and coming out. Don't control it. Just let it flow. So, and don't block your eliminate any thoughts or thinkings in your brain, because that is normal. And then you allow them to flow around, but don't react to it. Okay, don't be, if your mind wander away, just gently return your attention back to your breath. And when maybe after the time you have said you are done, so gently open your eyes and then move your body, because when you sit for a long time, maybe you will get numb or something. So just make your body at ease, and then you resume to your normal activities. Another method, which is very commonly practiced by the Buddhists, is mindfulness. Sorry. And for your information, mindfulness meditation is not only limited to sitting posture or paying attention to breathing. Sorry, Cik Tan, maybe the details we will have. I'm sure somebody is going to ask you a question about this. Okay, no problem. So I will make it fast, because
So another, for the mindfulness, you can also pay attention to other objects or other, such as when you are walking, when you are standing, or you are declining. Also, you can do it. And another popular method is the loving kindness meditation. This will help us to cultivate positive thoughts and emotion towards yourself and other. So it can also foster empathy. So it makes you feel calm, peaceful, secure, benevolent to yourself and also to others. And the way is to by grading yourself for well-beingness and then gradually extend to others group of people, such as your parents, your teachers, your friends, your relatives, and also people who you know and whom you don't know. So here are some of these the text here. Maybe you can greet people like to free from enmity. Yeah. And I would like to propose other methods also, which is conducive to mental health. Can we, sorry, Mr. Tai, can we cover this one later in the question and answer session? Okay, no problem. You can include this because I know some of the other panel, they have some of the commitments somewhere. So Sure. I'm very interested in finishing off first, and then we go back to the one that we missed along the way. No problem. Please allow to me contribute the session. Okay. Thank you, Doctor. So just to the conclusion is that the threefold training provide the methods and path to reduce and eliminate sufferings through good ethical conduct, healthy mental culture, and development. Thank you, Doctor. With that, I end my presentation. Thank you. We will ask you a question so that you can still show your slide. No worries, no worries. Thank you very much. Okay, so thank you, Cik Tai. So you see, tuan-tuan dan puan-puan, memang banyak setiap satu ni mempunyai, setiap seorang daripada mereka mempunyai banyak yang mereka ingin kongsikan, dan sememangnya setiap satu pun memang kita boleh ada perkara-perkara yang kita boleh manfaati daripada setiap satu perkongsian itu, ya. Okay, tapi oleh kerana seperti the typical way people says is that masa mencemburui kita, maka saya terpaksa move on dengan the next speaker. And so the next speaker for the second round ini adalah Dr. Balakrishnan. Tanpa membuang masa, saya persilakan Dr. Balakrishnan for about 10 minutes, ya. Terima kasih. Thank you, Dr. Ria. I hope I can finish before 10 minutes. Thank you. Okay, before I would like to share whatever I've prepared for this session, just to, in brief, I would like to say, in this era of COVID-19 pandemic, it is not we are talking about the well-being of human. Please look at what's happening last 1 year throughout the world when it affects thousands of people have died, thousands of people suffered from suffering of stress and everything. But at the same time, look at the other side of the world. What happened to the plants? What happened to the trees? What happened to the rivers? What happened to the animals? And we see the space so beautiful. You see, all this is happening. Something God is guiding us. Something that when you leave this world, when all people stay home, when MCO was introduced, all people stay at home and do nothing, they say, but they do a lot of prayers. So I believe when everyone stayed at home, the world is freed from all kind of pollution, all kind of danger, theft, a lot of things. I see a beautiful world. Out of this COVID-19 pandemic, I see a very beautiful world where we can breathe a very beautiful, I can see when I woke up in the morning and see the space and, open the window and see I can smell the beautiful world, I would say. Why? Because all this while, maybe God has teach us something that all this while you never take care of the world. You don't bother about the outside world. You worried about yourself. We are not worried about other human beings. We are not worried about other living things around us. So this COVID-19 has taught us a lot of things. So for very short, in brief, I would say at this time when suffering is going on, I believe the Hindus,
the best is do prayers. Prayers is the best medicine to help and guide all living things. When I do prayers, prayers doesn't mean that I'm focused for the Hindus. No, prayers to all. It means for all living things. It means for all human beings. It can, every race and every religion comes into it. That is called the mass prayers. We are looking at it. Well-being, it means it covers every unit in this universe. So I believe prayers as individually or family or society. Although in MCO time, we are not allowed to go to temples or church or mosque, but I still believe that individual prayers, family prayers have brought a lot of unity among the families, less stressful among the family. That I believe prayers is the best medicine during this era. One. Number two is chanting of mantras, the holy mantras from the scriptures. All this while we talk about the scriptures, we talk about the holy scriptures, but this is a time where we practice our scriptures. When we are going to talk about our holy mantras, this is the time where God has given us a lot of time, and not only to prepare, you help your wife to cook in the kitchen, but at the same time, you have time to chant mantras. Mantras is holy mantras meant for everyone, cleansing the environment. So chanting of holy mantras has helped us to, in a way, of well-being of humanity, I believe. And the third thing, I believe, taking of health, doing yoga exercise. While staying home, when you do a lot of yoga exercise, at least physically you are fit into it. Okay, a lot of illness can be cured through yoga exercise. So yoga is one way we are looking into it. Of course, the best medicine is meditation. I will come later on that part. And then the other one is, I believe, and this during this COVID-19 pandemic, a lot of online discourses on religion, sharing of religious knowledge, sharing. I see online prayers is being conducted. I myself involved and conducting a lot of prayers online. So I believe this is one way of helping. Is it not necessary that we must give money to someone? At least my prayers will help someone who is suffering in, I don't know where, which part of the world, but it can reach to him. It can give some kind of motivation, energy, booster to him. I think I'm doing my part. The other one is service to human, is service to God. This is a time for us, God has given to help others. This is a time for us to help, extend your hand to others. So helping people, helping God, I believe. Okay. The other one I believe is that online discourses, as I said, and the nature. I think this is the time where all people are loving the nature. See, nature is part of the well-being of the world. We are in a universe. The universe should be taken care too. A lot of people forget that where we are living in. Is it? So the God has given ample of time to thank the universe. I believe that is the way we are looking at it. Now let me go through what I have prepared, some of the scriptures that I would like to share. One is positive outcomes of religion and health. I would like to share something. Of physical health, religiousness was related to decreased smoking and alcohol consumption, as well as positively affecting heart disease and blood pressure. A confound was that, at least in the elderly, physical health support religious activities more than the other way around. Religious commitment and participation seem to affect longevity as well as, especially in men. Okay, that is one part. The other one is suicide. Rates were consistently found to have negative correlation with religiosity, because suicide ideology was also lowered, as well as more disapproving attitudes towards suicidal behavior. We believe that in Hinduism, of course, you are not supposed to take your life. In Hinduism, believe that your life prematurely, you have no right to take your prematurely your life, because you will suffer in the next birth. So hence in this religion, there is strong belief in rebirth. We believe in reincarnation. So God has given you a life and live beautifully. So there is a negative correlation between drug use and religiousness. So of course, I believe it has been reduced. Okay, most research findings support that religious affiliation, especially participation, lowers the rate of alcohol consumption.
The best defense against overuse of alcohol was modeling disciplined drinking habits by the religion. Many alcoholics who drink on regular basis in Hindu religion, most of them abstain from alcoholism during certain festivals because these are auspicious for the Hindus. So they don't consume this liquor. So in a way it has reduced, I believe, because of religious practices. Healthy behaviors and lifestyle, the second one I'd like to share is several illnesses are related to behavior and lifestyle. The way we eat, drink, drive our vehicles, smoke, follow medical prescriptions, examine ourselves for prevention of important influence in our health. Most religion prescribe or prohibit behaviors that may impact the health. The ancient teachings 3,000 years ago, they talk about diet, ways to handle food, cleaning and purity were important for preventing diseases. That is second one. Third is social support. Belonging to a group brings psychosocial support and promote health. Religion might provide social cohesion, the sense of belonging to a caring group, continuity in relationship with friends and family and other support groups. Okay, some social support can influence healthy by facilitating adherence to health promotion programs, offering fellowship in times of stress, suffering, and sorrow, diminishing the impact of anxiety and other emotions and anomie. Fourth is belief systems and cognitive framework. That is, beliefs and cognitive processes influence how people deal with stress, suffering, and life problems. Religious beliefs can provide support through the following ways: enhancing acceptance, endurance, and resilience. They generate peace, self-confidence, purpose, forgiveness to the individual's own failures, self-giving, and positive self-image. On the other hand, they can bring guilt, doubts, anxiety, and depression through an enhanced self-criticism. Fourth is religious practices. Public and private religious practices can help to maintain mental health, well-being, and prevent mental stress. They help to cope with anxiety, fears, frustration, anger, anomie, inferiority feelings, despondency, and isolation. The most commonly studied religious practice is meditation. It has been reported that it can produce changes in personality, reduce tension and anxiety, diminish self-blame, stabilize emotional ups and downs, and improve self-knowledge. Improvement in panic attacks, generalized anxiety disorder, depression, insomnia, drug use, stress, chronic pain, and other health problems have been reported. So studies have documented the effectiveness of these techniques. So meditation is the best way during this COVID-19 epidemic. The last, spiritual direction. Spiritual direction is described as a special relationship between two human beings to help the development of the spiritual self. It aims to develop a relationship with God, to find meaning in life, and to promote personal growth. The last, multifactorial explanation. Religion is a multidimensional phenomenon, and no single fact can explain its actions and consequences. The combination of beliefs, behaviors, environmental promoted by the religious involvement probably act together to determine the religious effects on health, well-being. Thank you. Did I finish it earlier than what you expected? No. I know you want to. It's okay. Later on, I'm sure there'll be questions, and then you can elaborate further. But thank you very much for that sharing, because I think some of the things you're saying that Mr. Tai also mentioned, especially about the meditation, right? Bertafakur, I don't know. Okay, we will just move on first, and then
we will allow the participants to ask question. Maybe a few questions we will allow that. Okay, moving on. Yeah, Father Xavier is already ready. Yes, very Okay, ready. I'm sure I know you have. I'm sure I look at you, so I know you have a lot to say. And I don't blame any one of you to feel that way, because I think given the chance to do this is a chance for us to share, right? Okay, dipersilakan, Pak Xavier. Thank you Dr. Duria, dan khas kepada kamu semua yang baru menyertai kita saya katakan salam dan hai apa kabar? Okay, now regarding the second question, kita dikatakan difahamkan dalam Alkitab ya, in the Bible, that Jesus came to bring good news, berita baik. Apakah berita baik itu? Berita baik itu khasnya kepada orang dalam kemiskinan. Kemiskinan, people who are poor, yang miskin ya. So people who are poor, materially poor especially, dalam kebendaan, kekurangan kebendaan. So that brings about stress, mental illness. But ironically, there is also another stress. People have too much of money. Keterlaluan. So some people are so poor that the only thing that they have is money. This irony, isn't it? So keterlaluan. So these are the two things, two elements that he wants to liberate people. Dan membawa kebebasan kepada manusia. Orang yang dalam kemiskinan atau poverty, and also people yang tamak, yang hold too much of it. So both are stressful. The second one is the one that people are in bondage. He came to free us. Berita baik yang kedua, dia bawa kepada orang dalam captivity. People say who are possessed. Selalunya possession itu kita dalam bahasa Malaysia kita katakan kerasukan. So kerasukan itu bukan saja berkaitan dengan hantu, not only related to the devil, but kerasukan is, I would say, is genggaman. You are gripped, genggaman itu kepada apa? So Jesus want to liberate people from kesombongan, pride. Then also from anger, kemarahan. From nafsu, lust. From ego, as someone has mentioned earlier, one of our panelists. And also from fear, ketakutan. Dan lagi satu ya, addiction, ketagihan. So this is the captivity we are in. So Jesus was he in the Alkitab kita difahamkan ya, bahwa Yesus nak bebaskan kita dari genggaman semacam ini. This is the second one, the reason that Jesus had come to bring the berita baik lah. Yang ketiga, berita baik berkaitan dengan orang yang hidup dengan kecacatan, with disability. Kecacatan ada dua macam. Satu itu physical memang. So when you are physically handicapped, physically challenged, there is a lot of depression, the state of mind is not good, and you are feeling very out. And khasnya pada masa COVID, lagi teruk lah. Dia berlipat ganda lagi ya. So this becomes a problem. People become very, very downcast because of this. So the third reason why he came to bring the berita baik adalah untuk membebaskan orang dalam kecacatan. If you see in the scriptures, many people were healed out of their physically challenged situations, the blind, the lame, the mute, and so forth. Yeah. Yang keempat, those who are struggling in oppression, injustice, tidak keadilan. When you are in suffering in this kind of injustice, like now many people have lost their job masa sekarang ya, yang kehilangan kerja, then sometimes it's also because of unfairness, inequality, racism dan sebagainya. So in the time of Jesus himself, he was against the system of that time where people were doing the same thing. So this is relevant bukan saja pada masa Yesus, masa zaman dulu, tetapi juga relevant untuk kita. So the same things are happening around us. So all things grips people and pulls them down into a state of mental illness. So I like to repeat, poverty, material and financial, material needs, selalu nak kebendaan,
keterlaluan ataupun kekurangan. Boleh bawa mental stress. Yang kedua adalah kerasukan. Kerasukan bukan yang terhad kepada hantu. Kerasukan itu macam grip grip a person. Genggaman yang salah. So tadi saya dah sebut dia beberapa butir tadi. Then next one is physically challenged. Kecacatan. Bukan saja berkaitan dengan anggota, tetapi minda kita juga. Physically, we are also out of the mind because of all these problems. We think wrongly, we act wrongly. Kadang-kadang kita sebut pun yang salah, serba salah. So ini juga bawa stres kepada orang lain. Like rather than saying something depressing, orang itu dah pun sakit, dah pun dalam emosi yang kekurangan, yang negatif. You pula kata, apalah ini? So rather than katakan macam itu ya, kita bagi dia perangsang yang lebih, bagi dia lebih motivasi. So give them a positive word. So these are the things that Jesus has come to give us. Berita baiklah, itulah berita baik ya. The last one is also I was telling about ketidakadilan. Loneliness can bring to loneliness of any kind. So these are exactly the issues which people are suffering from. These are the mental illnesses and struggles of today. Yang ketara yang kita bolehlah kita berkaitkan diri kita. So these are the things that. So we pray, dalam Alkitab juga kita dikatakan, difahamkan ya, pray for God's kingdom to come. Untuk kerajaan Allah, kerajaan Yesus, kerajaan Tuhan pula. Pada khas umum ya, kepada semua manusia. Kerajaan Tuhan itu come. What is this kerajaan Tuhan ya? Peace, love, joy, faith. Ini bukan khas untuk satu bangsa ke satu agama. Ini semua manusia. So every one of us to enjoy peace, keamanan, joy, happiness, keceriaan, dan kesayangan, kasih sayang, and also keimanan. For me, for others, and the whole of creation. Bukan saja keamanan kepada diri saya, tetapi seluruh umat manusia dan juga kepada seluruh alam semesta alam. So all of this, so that the other human being also, what I have, I can give to others. Kalau saya ada kesayangan, saya boleh kongsi. Saya ada keimanan, saya boleh kongsi. Saya ada keceriaan, boleh kongsi keceriaan. Ini cuma positif ya. So this is what the berita baik yang saya katakan tadi ya. So this is for what? So kerajaan itu tak semestinya berada, kita tunggu masa syurga datang sini. Tetapi nikmatilah syurga di sini dulu. So inilah yang kita katakan, kalau syurga kita boleh nikmati di sini, syurga itu apa? Kesayangan, keamanan, keimanan juga, keceriaan dan sebagainya. So all these will bring about a beautiful world, a wonderful world. So this is what is the message of Christ. I'm sure this is also the message of all religions. So human beings flourish in relationship with God. We do not do well where our religious practices are only directed towards what others think of us. You see, kita jangan susah payahkan diri kita dengan apa orang akan katakan tentang diri kita. So, to be free in your mind, to be free in your body, do that is good for whole of humanity. Dan lagi satu yang khas, very unique that Jesus has said, forgiveness, pengampunan. Banyak orang dalam kesusahan, dalam negatif, dan juga dalam minda, then body aches and physically not well because they're not able to forgive. Forgive siapa? Mengampuni siapa? Pertama sekali diri sendiri. Sometimes kita rasa, guilt feelings, negativity tentang diri. So when you are able to liberate yourself from your own unforgiveness, banyak kita buat dosa, tetapi kita akan percaya akan kesayangan Tuhan. So forgive yourself first. This is the teachings of Jesus. Forgive yourself. In forgiving yourself, you can forgive another human being. Harus kita mengampuni orang lain. Siapa yang tak berdosa? So kita lah cuba sedaya upaya kita untuk mengampuni orang lain. So when I am forgiving others, I am free. Forgive myself, forgive others, and so I am very free
to enjoy this life. That's why there is one thing we call psychiatrists and psychologists also will always attribute to forgiveness therapy. Bila you pergi kepada psychiatrist, dia kata, mesti kamu freekan you punya mind dengan segala genggaman yang salah, serba salah dan semua. Who you don't forgive them. So this is what he has taught us. So this has happened 2000 years ago. Psychiatrists practicing today. So this has to be inculcated in the lives of everyone, yeah? So to benefit everyone, well-being of everyone, for the mental health conditions, there is what we call, we are supposed, dalam tahun 80-an lah, there is this introduction of psycho-spirituality. It is now coming more and more. We are an integral spiritual and psychosomatic unity created for relationship with God. Kerana kita adalah manusia yang dijadikan macam itulah. We are spiritual as well as psychosomatic. Body, mind and soul. So naturally this is spiritual and the mind and body has to be integrated. So that is where we can have a kind of a better relationship with one another. When here it is holistic perspective, when I can enjoy this holistic life, I juga boleh berkongsi dengan orang lain. So that is why there is also what we call psycho-spirituality therapy that incorporates religion and psychotherapy. That means the religion and the mind. And also, see, whenever you speak of psychology and psychiatry, speaking of this, we always speak about the mind. But here we are integrating both to have a better understanding of the human composite. So this is what we have to understand about what, from the Christian perspective, what we are called to. So this religious teachings that can help us in our sanity and avoid breakdowns and mental illnesses, especially in difficult times like this. And I think it is always very encouraging when all these tools are available to us. Macam ini ada menjadi alat-alat pemberian kurniaan dari Tuhan kepada kita lah. Yang kita boleh mengambil dan menggunakan untuk kebaikan masyarakat umum. So whichever religion we belong to, there's one thing that is very common that is also mentioned in the scriptures: peace, love, joy, hope, and faith. So kalau kita ada ini semua untuk kebaikan diri, kepada umat manusia dan kepada the whole of creation, kepada segala manusia. So this way we are able to enjoy life, and I believe this will help us to move on better. And some of the elements that are to be mentioned here can be answered here, but I will keep it for the last question, round 3. Kalau tidak kan panjang lebar lagi. So the rest will be more relevant for the next question. Okay, so sekian untuk sekini ya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih untuk round ini. Yes, you can. There'll be another round, and I'm sure, as I said, there'll be question. As it is, saya rasa sudah ada dalam chat peserta-peserta yang hadir mungkin sudah mula memikirkan soalan-soalan dan ada yang telah tuliskan. Jadi saya nampak ada satu soalan untuk Dr. Bala, so you can scroll. I think at 10:47 or something like that. There was one question, but don't answer it now. Okay, kita tak jawab lagi. Kita beri peluang kepada Prof. Dr. Cik Zarina untuk berkongsi pula pandangan-pandangan perspektif daripada Islam mengenai soalan yang telah kita tanyakan sebagai soalan nombor 2. Dipersilakan Dr. Cik Zarina. Okay, Dr. Cik Zarina. Lupa nak. Not on. Alright, okay. Not on. Okay. Okay, terima kasih Dr. Duria dan terima kasih kepada panelis yang lain ya. Panjang lebar dan dapat banyak perkara yang kita boleh belajar di situ. Okay, saya akan berkongsi ya
daripada perspektif agama Islam ini tentang beberapa perkara, tetapi sebagaimana kita tahulah dalam masa 10 minit ni kita tak boleh nak bercerita semua perkara. Cuma apa yang saya ingin tekankan ialah sebagaimana juga agama-agama yang lain lah ya, bahawa hubungan antara diri individu itu dengan pencipta itu adalah sangat penting ya, dalam dia nak membina ataupun nak menjaga well-being dia dari sudut mentalnya, emosinya, tingkah lakunya ya. Sebab kalau spiritual itu berada dalam keadaan sihat, maka yang lain tu juga ya, yang mewakili diri kita juga akan berada dalam keadaan sihat ya. Dan sebagaimana yang disebut oleh Father Xavier ya, dalam Islamic teaching pun sekarang ni kita dah ada psycho-spiritual Islam ya, yang telah pun, yang mana intipati daripada agama itu, ajaran-ajaran agama itu telah diserap masuk ya dalam kita nak menangani isu sosial, kita nak menangani isu mental illness, macam-macam lah berkaitan dengan apa-apa sahaja yang boleh, yang kita boleh gunakan untuk membantu masyarakat supaya mereka itu dapat hidup dengan lebih bahagia, kita katakan ya. Dalam konteks Islam ya, punca-punca ataupun faktor-faktor utama yang selalunya kita lihat ya, yang ditekankan ialah hubungan kita dengan Allah ya, dengan Tuhan itu, iaitu perkara yang paling penting ialah tidak mempersekutukan Allah. Maknanya tidak mengambil yakni menjadikan Allah itu sebagai tumpuan kita ya, tumpuan utama kita dalam kehidupan kita, daripada from the beginning at the end, daripada celak mata sampailah kita tutup mata balik untuk tidur dan sampailah kita meninggal dunia. Itu sangat penting ya, sebab daripada situ dia akan memberi kesan yang sangat penting juga kepada jiwa kita ya. Begitu juga dalam konteks nak kita perlu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama itu ya. Apa yang dilarang itu perlu ditinggalkan sebab dia ada sebab ya, ada sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu kalau dia tinggalkan apa yang diperintah, dia buat apa yang dilarang, maka dia, dalam Islam kita lihat ada satu konsep disebut konsep fitrah, yang mana fitrah ini fitrah ataupun human nature ya, bila dia seseorang manusia ni apabila dilahirkan ke dunia ini, maka dia dalam keadaan fitrah yang cantik ya, bersih, suci, yang mana dia telah pun mengenal Tuhan ya, tetapi kerana pollution yang berlaku ya, persekitaran yang berlaku yang dihadapi oleh seorang individu itu dari sudut pendidikannya, persekitarannya ya, pergaulannya dan segalanya, maka makin lama dia terhakis, kecantikan dia, kesucian dia, kebersihan itu terhakis, akhirnya menyebabkan dia semakin jauh daripada Allah. Tetapi dalam konteks Islam ya, dalam konteks Islam kita ada satu konsep yang disebut tazkiyah an-nafs, iaitu penyucian jiwa, purification of soul ya, yang mana dalam tazkiyah an-nafs ini kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyarankan kepada kita, mengajar kita untuk kita kembali balik kepada jalan yang sebetulnya, yang benar tadi ya. So dalam konsep tazkiyah an-nafs ini dia ada, kenapa dia bagus? Sebab dia ada orientasi ta'lim, iaitu belajar. Kita sebagai manusia ya, kalau kita berada dalam keadaan susah, apa-apa sahajalah ya, maka kita kena belajar, cari ilmu ya. Sebab tu kita tahu bahawa mencari ilmu ini tak boleh kata habis universiti, habis dah ya, tak belajar dah, tak ya, kita kena belajar sehinggalah akhir hayat kita, sebab ilmu itu sangat banyak ya. Apatah lagi apabila ia berkaitan dengan religious teaching ya. Kemudian pendidikan, tarbiyah, mendidik, belajar saja tapi tidak mendidik diri, tak boleh ya. Maknanya kita kena educate diri kita supaya kita menjadi lebih baik ya. Kemudian pembentukan adab ataupun disebut dalam bahasa Arab sebagai takdib, iaitu kita mengaplikasikan apa yang kita pelajari ya. So dalam konteks ini ya, bila kita lihat dia ada satu istilah yang selalunya digunakan, itu struggle ya. Struggles ataupun self struggle ataupun mujahadatun nafs, yang mana sebagaimana juga disebut oleh para panel ya, tentang dalam diri kita ini ada lust, ada anger, ada ego dan sebagainya ya. Jadi dalam konteks Islam, bagaimana kita nak mengelak ataupun kita nak merawat mental illness ataupun breakdown dan sebagainya itu, maka mujahadah ataupun melawan nafsu ini sangat-sangat penting ya. Sebab daripada melawan desire,
melawan atau anger, ya, kalau dalam bahasa Arab kita sebut ghadab, yang satu lagi kita sebut sebagai syahwah, maka kita akan dapat mencari ketenangan, dapat mencapai kedamaian, dapat membentuk akal yang waras, ya, mental yang waras yang boleh membuat keputusan yang betul. Kita dapat berkomunikasi dengan baik. Tadi pada Xavier sebut tentang komunikasi, ya. Komunikasi yang baik berkesan sangat ditekankan, ya, dalam Islam. Pergaulan yang baik, pergaulan yang sihat sangat ditekankan, dan apatah lagi nak menjalani kehidupan yang diredai oleh pencipta, ya, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. So dalam konteks ini, ya, Islam sebagaimana kita merujuk kepada sebuah hadis, iaitu hadis Jibril alaihissalam yang diriwayatkan oleh Saidina Umar Al-Khattab, ya, yang menyebutkan 3 perkara asas yang ada dalam agama Islam, iaitu rukun Islam, rukun iman dan juga ihsan, ya, ada 3 perkara. So daripada kalau rukun iman, dia merupakan kepercayaan kita, ya, kepercayaan yang mesti kita believe, yang mesti kita ada dalam diri kita, dan daripada sini kita lihat, ya, dia bermula dengan kepercayaan kepada Allah, ya, kepercayaan kepada malaikat, kepercayaan kepada Rasul, ya, kepercayaan kepada hari akhirat dan kepercayaan kepada takdir, ya, qada dan qadar kita ataupun predestination kita. So kat sini dalam kita nak menghadapi mental illness, ya, penyakit-penyakit jiwa, maka perkara ini ataupun rukun ini telah dibina, ya, telah dibina dalam bentuk, ulama kita telah membina dalam bentuk terapi. Maka dikenalilah sebagai terapi iman, terapi tauhidi, terapi malaki, rasuli, ukhrawi dan takdiri. Contoh, ya, kalau dalam terapi tauhidik, ya, ada apabila kita melihat kepada manifestasi 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. So kat sini, ya, kita sebagai hamba Allah, ya, kita kena pergi kepada penghayatan, bukan sekadar kita sebut di mulut, ya. Sebab di situlah apabila jiwa kita, minda kita dapat menghayati pemaknaan 2 kalimah syahadah tersebut, maka dia akan dapat membentuk diri seseorang itu, ya, memberi ketenangan, sentiasa memohon pertolongan daripada Allah, ya, sentiasa mencintai dan dicintai, sentiasa berusaha untuk beribadah, ya, sentiasa mentaati perintah-perintah dan semuanya, ya. Jadi kesaksian sebegini, ya, dalam syahadah, dia bukan hanya pada lisan, ya, tetapi mesti turut disertai dengan merasakannya dengan menggunakan akal kita, sebab Allah bagi kita akal, Allah bagi kita minda dan juga hati kita, ya. Sebab daripada sini dia berkait, ya, hati, minda, semua perkara ini adalah berkait dalam kita nak menentukan jalan hidup kita, ya. Dan begitu juga dengan terapi takdiri, ya, ataupun soal takdir. Yang ini saya akan sebut lebih panjang sikit, ya, dalam soalan yang ketiga nanti, ya, sebab dia sangat berkait dengan keadaan kita pada hari ini. Dia sangat berkait dengan sebab kalau saya berhadapan dengan klien, ya, sebab saya psycho-spiritual therapist, bila saya berhadapan dengan klien saya, selalunya perkara yang menjadi poin kepada seseorang itu mengalami depression, stress, anxiety, ya, ialah kerana dia tidak dapat menerima apa yang berlaku dalam diri dia. Kematian, kegagalan, kesusahan, kemiskinan dan sebagainya. So di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita, ya, bagaimana kita perlu memahami sesuatu konsep, sesuatu perkara, ya, yang telah dibawa oleh Allah, yang telah disampaikan kepada kita untuk kita hayati dia dan laksanakan dia dalam kehidupan. Itu contoh, ya. Kemudian yang seterusnya ialah saya nak bawa tentang rukun Islam, ya, rukun Islam, yang mana dalam rukun Islam ni ada solat, ya, ada puasa, ada zakat, ada haji, ya, dan sebagainya. Jadi dalam rukun Islam ini dia dari sudut dia ada berbagai dimension, ya. Yang pertama, dimension kita dengan Allah, ya, hubungan kita dengan Tuhan tu sendiri, ya. Kemudian hubungan kita dengan diri kita sendiri, ya, bagaimana
Ya, kemudian satu lagi hubungan kita dengan manusia yang lain ya. Jadi dalam konteks ini kita lihat bahawa kalau solat ya kita kembali kepada Allah. Kemudian kalau kita berpuasa untuk diri kita ya, untuk diri kita walaupun kita memang buat untuk mendapat pahala Allah, untuk kita hampiri Allah, tapi diri kita ya banyak dapat manfaat daripada situ. Kita ada terapi zakat ya, kita zakat ataupun sedekah yang mana kita membantu ya, macam tadi para panel ada menyebut ya bahawa kita membantu masyarakat ya, kita sharing with others ya supaya kita dapat orang kata dapat membina masyarakat yang lebih tenteram, masyarakat yang lebih bahagia dan sebagainya ya. Dan konsep yang lain lagi ialah amal soleh ya. Macam Dr. Dr. panel pertama tadi ya, Chan Rajit sebut ya bahawa konsep konsep perbuatan baik itu ya, hubungan kita dengan Allah itu, dengan Tuhan itu bukan hanya ketika kita semayang, bukan hanya kita berada di apa, kalau Islam di masjid ya, tetapi bila-bila masa sahaja ya, bila-bila masa sahaja amal solat itu walaupun benda tu hanya sedikit, even hanyalah sekadar doa, maka itu adalah amal soleh yang mana kita gunakan untuk kita membantu orang lain ya. So dalam konteks yang sama jugalah kalau untuk individu ya, kita ada terapi membaca Quran, terapi zikir, terapi wirid dan sebagainya ya. Okey, selain itu juga ya, dalam kalau kita tengok dalam daripada hadis tadi ya, saya ada sebutkan tentang ihsan ya, yang mana ihsan ini merupakan satu penghayatan ya. Kalau kita ada rukun Islam, kita ada rukun iman ya, kalau kita buat sahaja kita dapat pahala tapi kita tak ada penghayatan, maka dia kurang bermanfaat. Yang bermanfaat ialah apabila kita menghayatinya ya. So di sini dikembangkan perkara tersebut dalam Islam, munculnya ya tentang forgiveness tadi, tentang passion, kesabaran, tentang hopeness, iaitu harapan kita kepada Allah ya, harapan kita kepada rakan-rakan kita dan sebagainya. Syukur ya, sentiasa bersyukur. Ada sikit kita syukur, ada banyak pun kita syukur. Syukurnya ada cara dia ya. Kalau ada sikit syukur kita, bukan sekadar di mulut, tapi kita sharing dengan orang lain. Ada duit sikit RM10 kita sharing dengan orang lain RM5 contohnya ya. Sebab kita tengok dia susah dan sebagainya. Tawakal, iaitu tawakal ini sangat penting dalam konteks ajaran Islam ya. Iaitu bila kita sudah bersyahadah ya, kita setelah mengakui bahawa Allah itu Tuhan kita, Rasul Nabi Muhammad itu adalah Rasul kita, maka tawakal kepada Allah ya. Kita orang kata apa? Kita letakkan sepenuh pengharapan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berusaha macam-macam. Selebihnya adalah hak Allah. Selebihnya adalah hak pencipta kita. Dia nak buat macam mana kepada kita ya. Tetapi kita tahu janji Allah, kalau kita buat baik Allah akan bagi perkara yang baik. Tapi dalam pada itu kemungkinan Allah nak uji kita ya, trial, bagi kita tribulations dan sebagainya ya. Macam disebutkan tadi lah bahawa tak semestinya trial itu dia datang dalam bentuk susah, misfortune, tak. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk perkara-perkara yang elok, tetapi kita tak sedar, kita sendiri tak perasan perkara tersebut sehingga kan kita ego ya, kita sombong, kita takabur, maka akhirnya itu menjadi satu ujian kepada diri kita ya. Selain daripada itulah tentang redha ya, redha maknanya kita redha kepada Allah. Kita redha dengan apa yang berlaku ya. Kita cari jalan. Bila redha tu maknanya bukan kita lepas macam tu sahaja, tetapi kita cari jalan bagaimana cara nak menyelesaikannya. So perkara-perkara ini dibincangkan dan disebut ya di dalam Al-Quran, disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sunnah diperbincangkan oleh para ulama kita ya. Selain daripada itu saya nak tambah sikit lagi ya, iaitu tentang adanya hubungan ya, sebab kita hidup sebagai manusia, even di dalam Al-Quran sendiri menyebut bahawa manusia itu dijadikan berqabilah, ini berpuak-puak, tetapi kita ni dijadikan oleh Allah untuk lita'arafu, untuk kita saling melengkapi di antara satu dengan yang lain. Maka sokongan sosial itu sangat penting ya, sebagaimana yang telah pun dijelaskan tadi ya. Kemudian kita ada Dr. Duri ada sebut tentang meditasi. Saya kata semua sebut tentang meditasi. Yes, dalam Islam ya kita ada konsep tafakur ya. Kita ada konsep kalau saya ya
dalam psikospiritual kami menggunakan satu istilah disebut terapi pernafasan sufi. Kita tadi pun ada ya diterangkan oleh Cik Tai ya, tapi kita ada juga, tapi kita ada konsep kita lah ya, mungkin sedikit berbeza di situ, tetapi asasnya lebih kurang sama, itu gerakan tarik nafas, hembus ya, bertafakur dan sebagainya. Kemudian dalam Islam dia sangat menekankan pemakanan ya, halalan thayyibah. Ini juga memberi kesan kepada jiwa kita, kepada mental kita ya, kepada behavior kita. Jadi ini juga perlu diberi perhatian ya. Begitu juga ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tahu kita penat ya, kita penat bekerja, bangun pagi bekerja ya, maka kita perlukan rehat, maka kita ada terapi qailullah. Ambil masa before zuhur ya, kita lelakkan mata sedikit, jangan lama, jangan sampai 1 jam, cukuplah 10 minit, 15 minit ya, maka dia akan memberi kesegaran kepada diri kita, jasad kita, minda kita dan sebagainya ya. Dan macam-macam lagi lah ya, praktis-praktis yang boleh kita pelajari, antaranya pengurusan waktu ya. Dan semua ini telah pun diterangkan dengan jelas di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Quran pun ada, oleh para ulama kita pun ada. Cuma kita perlu menerokainya ya, dan alhamdulillah perkara ini telah pun banyak diperbincangkan ya. Dan kalau dari sudut bagaimana merelatekan ataupun menggunakan intipati ajaran-ajaran agama Islam ini dalam psikologi dah ada ya, dalam counselling pun dah ada, dalam sekretaris pun dah ada ya. Maknanya mereka ini telah menggunakan inti ajaran-ajaran Islam itu. Saya percaya dalam ajaran lain pun ada, sebab kita ada, kalau Kristian, kalau di barat ya, kita ada chaplaincy yang menguruskan hal-hal seperti ini ya. Jadi sebab apa? Sebab kita kena kembali kepada agama itu ya. Jadi kalau seberat mana pun difficulty yang kita hadapi ya, maka kalau kita meletakkan diri kita ini sebagai hamba Allah ya, yang bergantung kepada Dia, tetapi Allah bagi kita akal, Allah bagi kita kudrat ya, bagi kita effort, maka kita buat semua perkara tersebut, maka kita akan rasa lega, kita akan rasa damai, insya-Allah. Okey, setakat itu dulu. Terima kasih. Okey, Dr. Cik Zarina, ini semua para tuan-tuan dan puan-puan yang ada, kita dah ada sampai 74 orang dah ni, daripada pagi tadi 6 orang, 7 orang hingga ke 74 orang. That is a good number and it's good sharing that we have had the panel, each of the panel memang expert dalam masing-masing punya bidang dan dalam apa yang perlu diperkongsikan. Saya rasa dalam round kedua tadi, kalau yang saya nampak, of course ada variation, tetapi semua menekankan tentang hubungan dengan the creator. Sama ada daripada yang Dr. Syaranjit tadi awal-awal, more of how to handle ego, but lebih kepada amali. Semua ini banyak menekankan tentang amali, jangan saja di bibir. Sama ada good behaviornya ataupun mengurangkan perkara yang tidak berapa baik. So, I can see that the thread of commonality across the content of the speakers just now. Okay, seperti saya janjikan, kita buka dahulu kepada 3 soalan lah. Saya rasa kita go 3 dulu, dan third round, dan kita kalau ada apa-apa soalan lagi di belakang. Saya rasa untuk memulakannya ada satu soalan untuk Dr. Bala tadi at 10:47, is it 9:47? Sebab mungkin Siti Aisyah, are you here? Siti Aisyah, adakah anda di sini? Boleh tanya soalan? Boleh tanya soalan ni so that we can hear you. Okay. Bala Krishnan. Actually, I write the question ready. Oh, really? So you don't Yes, need to mention it. Okay, fine. The question was asked was how stress can be cured through yoga. By doing yoga, can you reduce the stress? Yeah, reduce. That was the question. Yes. Just for the information to all the audiences. Yoga has been portrayed by the modern world as an exercise.
but in truth, it is not an exercise. It includes exercise. Per se, it is not exercise. Yoga has 8 steps before one of the part of yoga is 8 steps is meditation at the 6th level. So people, let's say yoga, I'm doing yoga, means they're thinking it's doing exercise. Yes, of course you can do exercise, because that was been given by the outsiders who don't read the scriptures. There are Sarya, Kriya, Yoga, Jnana. There are 4 ways to reach the attainment of the God's feet. So one is yoga. Sarya Kriya is all Kriyas mean you go to temple, worship, prayers, all this. Seeing God physically outside. Yoga and wisdom knowledge is seeing God within yourself. So yoga is the path where it teaches, by doing yoga, you realize the realization of God within yourself. As I said, there are 8 steps. The first basic is do's and don'ts. Restraints, don't steal, do not injure others, do not talk bad about others. This is a very basic thing. Okay? Constraint. So this is where the vegetarianism comes in. When you sit in yoga or meditation, that's why they talk about the purity is not how deeds and talks and verses all, but at the same time how you practice it. So it is a long step, as I say, is 8 steps. So we teach one by one, starting from do's and don'ts, and then how you sit, and then how you breathe in and breathe out, and then the chanting Om mantra within yourself. So this takes some time for us to teach. It's a technique. When you learn this technique, and the last one is called Sarvanga step, where you lie down. Since he asked, I'm trying to explain it in a very simple way. Sarvanga step is where you lie down after doing all the yoga. You lie down for about 90 seconds, where the yoga instructor will ask to forget everything and just sleep. That particular 90-second sleep, you forget everything. That's where the stress release yourself. It means you forgot everything. That is called the God feeling, they would say. So it is through practice, and by practice you can attain that level easily. When you do the yoga at the 6th level called meditation, by chanting the mantras within yourself, closing eyes, chanting the mantra within yourself slowly and slowly. It is a long process, as I said, but our forefathers, our great saint, our people, rishis, have shown that yoga is one way of reaching God within yourself, and it can reduce all kind of anxiety, stress, or whatever depression you have. But sheer determination and practice makes person perfect. Thank you. Siti Aisyah. So it's not just dalam pemahaman saya lah. It's not just about the physical. If you're talking about yoga exercise from the Hindu perspective, it is actually not just about the physical, but it must be accompanied by the internal, accompanied by the internal understanding or realization of the higher being. Right? Betul, Cik? Yeah. It's very, very straightforward, whereby when they teach you a few mantras, where it will help you to say when you're doing this, it's inhaling and exhaling of the breath of your air, So through the noses, they teach you how to breathe in, breathe out. Slow through sheer exercise, you can feel it and you can control the air. And within that, you can feel it. And within the control of the air, you can feel the stress can be reduced. Yeah, but the common now, the one that they're using now, that is being encouraged as a normal thing, it is probably mostly just about the physical part. Correct. Okay. A lot of centers open up gym, like they are talking about doing physical exercise, raising their hand and then they're clapping their hands. That is normal exercise. It is not called yoga.
Yoga is an art within seeing God within yourself. Yeah, so ala-ala similar to because Muslim kan, I can talk about a little bit, and kalau salah Dr. Cik Zarina boleh betulkan. Just like when we are doing our salat, it looks like there's a lot of tingkah laku, but it's not just because if you just do that, the tingkah laku, it may help you physically, but it's not, you are not really reaching the objective of the whole thing, because sepatutnya dia disekalikan dengan the internalization of apa yang dilakukan, kan? Yeah. So soalan seterusnya, sebelum orang lain tanya, ada seorang yang telah menuliskan soalannya, seorang lagi, saudara Wan Fazrul, ya. Saya nak minta mungkin kita Dr. Charanjit dah lama dah rehat. Kita biarkan Dr. Charanjit jawablah. Soalannya sebab Dr. Cik Zarina sudah raise the issue about konsep fitrah yang suci ataupun natural disposition dalam Islam. Jadi Wan Muhammad Fazrul ingin tahu sama ada how do you pronounce that? Sikhisma, is it? Sikhism. Oh, Sikhism. Oh, because this is in Malay, so dia ada ma di ujung dia. Okay, Sikhism and then Buddhism and Hinduism also, sama ada konsep tersebut ada atau tidak ada. Dr. Charanjit dahululah. Okay, kalau dalam English kita panggil Sikhism, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil agama Sikh. Alright, okay, thank you. Okay, dia konsep fitrah, lepas tu dia punya point adalah asalnya manusia suci. Saya tadi cuba cari some verses dalam presentation sebelum ni, tapi saya tak dapat cari dokumen saya. Sebenarnya dalam agama Sikh, kelahiran kita ni pun adalah sebenarnya ada satu ayat yang saya tak boleh ingat sekarang muka surat berapa. Kelahiran kita ni pun daripada origin yang suci. Alright. Dia bukan ada origin yang kotor ke, manusia ni dilahirkan kerana kesalahan lampak, tak ada. Dia punya origin adalah suci, baik, bersih. Sebab tu kita tadi di awal pembentangan saya ada beritahu bahawa kita ni sebenarnya terpisah daripada pencipta. So kalau pencipta tu memanglah yang sempurna, yang bersih, yang suci. So kita ni terpisah. So peluang diberikan kepada anda dalam kehidupan ni untuk jadi insan yang lebih ke arah God oriented, yang kita panggil sebagai gurmukh, God oriented. So ada banyak cara, tak terhad kepada dua cara yang saya sebut tadi, sebab cara tadi tu lebih kepada mental illness. So ada, saya tak boleh kata the konsep tu betul-betul kepada cara Islam menganalisis atau menceritakan fitrah tu dengan cara yang sama. Saya tak boleh kata 100%. Tapi konsep kesucian tu ada. Okay. Saya boleh cerita banyak. Okay, so semalam ada dry run cerita pasal woman. Kalau woman ada period tu pun bukan kotor dari segi agama Sikh. It's a natural process. Alright, tak pernah. Okay, kalau you dalam period pun you boleh pergi Gurdwara. So you boleh baca agama punya kitab, you boleh bersembahyang. So dalam agama Sikh benda tu bukan kotor. Itu adalah natural process. Kerana tanpa tu tak akan ada kelahiran. So yeah. Mengelakkan daripada, okay, of course kawal nafsu tu memang patut. Nafsu tak semestinya seksual. Ada orang tu semalam saya baca keluar air sinar pergi beli gold, pergi beli emas. Ada yang dah banyak emas lagi nak pakai. You boleh nampak kat social media. Itu dah nampak nafsu yang sangat tinggi kepada emas, betul ke tak? So ya, kita harus kawal nafsu, hidup secara moderate, minimal. Itu yang digalakkan kerana kalau kita amalkan kesederhanaan, kita takkan ada stres yang terlampau, kita boleh manage time kita, kita boleh hidup dengan tenang, alright, tak ada anxiety. Itu sepatutnya. Now, bila kita ada masalah macam anxiety, depression, kemarahan yang melampau, ini mungkin ada external factor yang menolak kepada kehidupan kita, dalam kehidupan kita.
mungkin kita tak boleh atau tak berjaya mencari keseimbangan. Alright, itu sebab kita ada masalah. Dan saya sebenarnya tak selesa guna perkataan sebab saya ada perbincangan dengan suami saya pagi tadi. Dia topik ni kadang-kadang topik tabu bila kita kata oh I have a problem secara mental, people akan menjauhi diri daripada kita. Bukan nak menolong tapi menjauhi diri. Saya rasa perkataan mental illness tu sendiri adalah label yang negatif, yang tidak secara positif. Alright, mungkin term yang lebih soft patut digunakan seperti disturbance of mind. So kita akan carilah apa masalahnya. Alright, itu yang saya nak ulas untuk setakat ni. Okay, so you prefer the term gangguan minda mungkin jangan guna mental illness because it's a stigma dah dalam, that's how I understand what you mean. Sebab bagi orang yang ada depresi pun, orang akan pandang, alah kenapa you macam ni, you ni, diorang tak nak tackle isu ni secara serius. Dia akan merendah-rendahkan masalah tersebut, tapi masalah tu patut ditangani dengan secara profesional. So saya kadang-kadang lihat sebab daripada segi sosiologi, kalau kita ada labeling yang negatif, perkataan yang kita guna tu tak selesa bagi orang yang mempunyai masalah tersebut, dia takkan tampil ke hadapan untuk mendapatkan bantuan. So the soft konsep patut dikemukakan lah. Alright, ini komen saya. So sama juga tadi tentang konsep yang ini out, tapi since you mention it about having period, a lot of times the public I think in terms of mungkin ibu-ibu nak mengajar benda dulu, so dia kaitkan dengan you are dalam keadaan yang kotor, sedangkan dalam jika kita perlu, because you talk about prayer, semua ini adalah benda yang natural, so you can actually dalam kehidupan kita seharian, kalau kita berdiri sambil kita masak, sambil apa, kita masih perlu ada that relationship with our creator without doing a very specific ibadah yang tertentu. Tak apa, we continue on dulu. Satu lagi daripada okay, Mr. Tai, I'm sure he's waiting to talk about this because the question was exactly sebut pasal Buddhism, tentang konsep fitrah itu ada atau tidak ada di dalam Buddhism. Okay, terima kasih Dr. Moderator. Dalam konsep Buddhism, konsep fitrah ni yang disifatkan sebagai sifat semula jadi kan, di mana semua orang dilahirkan suci. Ini ada untuk Buddhism kita mempunyai konsep yang berbeza, di mana dalam agama Buddha kita tidak ada konsep penciptaan, dan kita percaya bahawa semua makhluk, tak kira manusia ke, haiwan ke, ataupun makhluk-makhluk halus dan juga mungkin dewa-dewi, semua kita adalah berada di dalam kitaran samsara. Dan kenapa seperti mana yang saya terangkan tadi, dalam samsara ni adalah daya yang mendorong kepada samsara adalah karma, perbuatan kita yang baik ataupun yang kurang baik, dan dia akan apabila apa yang kita lakukan, dia akan mendatangkan tindak balas. Dan apa yang menyebabkan kelakuan ni adalah disebabkan oleh nafsu dan craving and desire, nafsu dan pautan terhadap perkara duniawi, dan ini juga dan juga disebabkan oleh kejahilan terhadap kebenaran. Jadi apa yang tetapi walau bagaimanapun kita tidak pesimis bahawa kita mengetahui bahawa kita berada di dalam roda kehidupan yang tidak terhingga, tetapi kita boleh terlepas ataupun membebaskan diri daripada roda kehidupan itu dengan seperti yang tadi saya kongsikan tentang bagaimana
dengan melepaskan nafsu, melepaskan pautan, dan seterusnya apabila kita dapat mencapai enlightenment, pencerahan. Dan setiap orang, setiap makhluk sebenarnya berpotensi yang sama untuk mencapai pencerahan seperti mana yang dicapai oleh Buddha dan juga anak-anak muridnya. Jadi ini konsep dalam agama Buddha. Jadi untuk konsep fitrah ni mungkin tidak sebut dalam agama Buddha. Adakah saya jawab soalan? Ya, terima kasih. Saya rasa ya, anda telah jawab soalan tersebut. To be honest, ada soalan yang sama juga diberikan kepada Dr. Bala. Memang sebut Hinduism, Buddhism and Sikhism. So I think maybe Dr. Bala dipersilakan a short comment on this. Thank you. Mental illness kalau ikut zaman dahulu lah, dia bukan kira sebagai satu penyakit. Pada kita kalau ikut kepercayaan agama Hindu, jika seorang itu kalau lahir begitu, pada kita katakan adalah karma. Karma is everything. What you do, because of this you are born like that. We have all our scientific explanation. I can't explain here much, but we believe in karma. Karma is everything. Based on your karma, you're born such a way. In a family of 5 children, all are not same. A little bit different kind of attitude, characters and everything. So why something like that? We have our reasons about karma. That's why we believe in reincarnation. Okay. So we don't just let go like that because of karma. No, the life has to go on, and what we do as we have our ways to how bagaimana nak mengubati. That is where the religion comes in. So di zaman dahulu bila seorang itu tak sihat dari segi mental, dia akan bawa kepada kuil dan minta itu sami itu untuk membantu. Dan dia akan adakan beberapa upacara, dan this is where these all the herbals are used lah. This is called the sitas. Sitas, that is, they use all kind of traditional medicine to cure the mental illness. Now it is still been practiced in India. We see the traditional medicine is still far more better than the modern medicine. So they believe in that, and they have I would say mereka telah berjaya dalam mengubati seorang yang ada masalah mental. And this is where the religion comes in. This is where the religious belief says that if you are born such a mental illness, it is not an issue that you will be there forever. It can be cured because God is there. God is the ultimate, is omniscient, omnipotent, the omnipresent. So He is there to guide you. He is not going to just let you go. If you are born as mental illness, He's not going to just let you go in. You are there to realize that you have this problem, and you have to undergo a process called the curing part. This is where the curing, we are talking about religious versus religious practices, religious curement. So these are the psychotherapy, you are talking about psychoperatic therapy we are talking about. In religion, in Hinduism, this is where this can be done. So although it is karma, but it is still the blessing of God that it can be cured. Thank you. Okay, thank you, Dr. Bala. I know the question didn't mention Christianity, but I think Father Xavier wanted to say something. Do you want to say anything about the fitrah, that concept of fitrah that we have in Islam? So the 3 others have mentioned about how they look at it. Mungkin tak sama the term. Ada yang ada yang tak ada. Do you want to mention? Do you want to say anything about that? Kalau ada, Dr. Father Xavier, tolong unmute. You need to unmute yourself. Okay. Yes. Okay. Well, I think it's overlapping in some ways with the others, so it's okay. Yeah. It's okay. We can move on. Okay, let's move on, because saya rasa, saya minta maaf, saya tak boleh lah ambil
soalan lagi untuk waktu sekarang sebab sekarang dah 11:39, 11:40. So we have another round. So we go through another round first and then baru kita kalau ada masa lagi kita will open it up to people really asking question. Boleh kita mungkin nampak video wajah mereka dan suara mereka other than just text. Okay, so moving on, the third question is something that I think so the rounds before this memang penuh dengan maklumat. But the round 3 is more for something that we can easily take home, I think. I hope. Soalan dia, what is your advice for the audience to stay healthy and hopeful during this trying time of MCO? So kita balik kepada kita punya penyenaraian. Kita start dengan Dr. Charanjit lah. Boleh Dr. Charanjit? Ya, saya. Thank you. Memandangkan saya rasa ramai peserta yang mungkin tak faham bahasa kebangsaan ya, sebab saya dapat satu komen tadi. So saya akan cerita 100% dalam English lah. Okay, supaya peserta kita pun berpeluang mendengar ya, sebab translator tu maybe got problem. Now, my advice so we can't deny the facts that during the pandemic, during the MCO or CMCO, many individuals face financial difficulties and family stress. Our body deals with the external stresses, and at some point these stresses manifest in the form of mental illness and emotion distress. Unfortunately, it is a human instinct that tries to rationalize illness and misfortune. All right, so we can see that, for example, depression, which can manifest itself in the form of lack of motivation accompanied by feeling of weakness and anxiety. However, in our society's tradition, or shall I say in Asian tradition, it has been attributed to the evil eyes atau kena mata, in Punjabi nazar lagagi, or spirit possession, okay, jinn, or black magic, in Bahasa we call as kena sumpah, jampi, rather than chemical imbalance in the brain. So the cultural aspect play an important role in understanding mental illness, because not everybody are interested to look from a religious perspective. Whereas mental health professionals agree that mental illness is a result of chemical imbalance in the brain. In addition, we can see different patterns from social demography. So this is very important facts, point that I collected from some journals. From gender perspective, we can see that men generally do not admit to suffering from any form of mental illness due to cultural expectation that man should cope with illness. All right. Older generation, on the other hand, tend to regard God's help, grace, blessing, or mercy to withstand any hardship they face in their lives. All right. And interestingly, our younger generation felt that in some extent, religion and culture will actually become the root cause of mental illness due to their rigidity, expectation, and especially with reference to women. All right. So I think next time we should have another webinar that focus on mental illness and women and religion. So this is very interesting point that we can elaborate later. So as a society, we are apprehensive and reluctant to talk about such issue with our doctors due to social taboo and stigma surrounding depression or mental illness, which has traditionally led to self-denial status quo within the community. In today's society, we actually should view illness, whether mental or physical, as a medical problem
that could be resulted from malfunction of the component of mind or body, rather than religious problem resulting from not fulfilling religious duty, such as not praying enough. All right, we should seek help from medical experts when we are unable to manage or control our emotion. All right, it's no harm to seek for help. Okay, seeking help is not a sign of weakness, but it's an indication that we value the life given by the Creator. So I come back to my first point that I presented, that when we misinterpreted the verses in the scripture. So that's very important thing. All right. In fact, we should break the taboo and start discussing about mental issue, or we call it as a disturbance of mind, openly, so that it become a new norm to identify and manage this problem. So this is what I want to share with the audience today. Thank you. Okay. So Dr. Charanjit is suggesting we do another webinar. I think that's a good idea. I think PDP and the management should take up that suggestion, because just to talk about mental illness for women is another focus on itself. I think it is nice to hear you say that we should reduce the stigmatization on mental illness, and I'm happy that I contributed a bit to that, because I have a class called Diseases of the Central Nervous System. So we cover part of it would be mental illnesses, or we use the term gangguan also, disorder. And you are right, of course, that conventionally, or the modern science thing, it is something to do with the chemicals in the brain. And then there's another set of how you think mungkin apa-apa. Cuma when my student asked me such a question, when I was studying, I hold very strongly to just, okay, chemicals. And then after coming back and realizing there are many occurrences that I cannot describe, or I cannot explain behind it. I have come to the point of thinking ini adalah the ketidakseimbangan chemical di dalam otak adalah mekanismenya. So it could be memang ada masalah daripada congenital, or due to injury, due to substance abuse yang membawa kepada ketidakseimbangan. Tetapi kita juga tidak boleh lari dengan mungkin there are other factors that could be doing it, but the mechanism is imbalanced. We see it as an imbalance. So we can actually try to reduce the problem by having the person going to doctors and all. It will be a whole lecture of a course pula nanti. Saya pun dah terdengar pasal imbalance of neurotransmitter dah nak mula lah. Okay, I should stop there. I am only a moderator. Okay, let's continue on. So thank you, Dr. Charanjit. I hope Dr. Alwani, who is next door, I can hear her. I hope she take note about having another one on female mental illnesses or gangguan, whatever you want to say, whatever term you want to use. Okay, okay. Next person is that kita nak jemput kembali Mr. Tai. Mr. Tai dah siap dah dengan dia punya slide. Okay. Alright, Mr. Tai, kita nak tanya kat you. What is your advice for us so that we can be staying healthy, our especially about our mental health lah. Okay, dipersilakan. Okay, terima kasih lagi ya Dr. Moderator. Okay, I think I will still continue in English. It will be easier. And okay, so what are my advices to the audience to stay healthy and hopeful during the trying period of MCO? I think now we are no longer MCO, we have CMCO now. However, we still have to adhere to a lot of SOP. So as we see that the outbreak of COVID-19 has indeed imposed many challenges to all the human beings around the world.
So the movement control order is an unavoidable measure taken by the government as an attempt to curb the spread of COVID-19 with the cost of economic growth, people's freedom to move, access to services, and many other aspects. So the new norm and strict SOP imposed will definitely cause different degree of impact to the people's mental well-beingness, as our everyday life are no longer as usual. And the worsening economic, social, and environmental condition faced by everyone also further impose more pressure to our mental condition. So from the Buddhism perspective of view, this difficult situation reminds us that the impermanent nature of all existence in the mundane world. Illness, mental stress, dissatisfaction, discomfort, losses, and disharmony are also intrinsic nature of sufferings encountered by every living beings. So this also proves that the interdependent nature of all existence, if this exists, that exists. If this ceases to exist, that also ceases to exist. Because of the COVID-19 outbreak, so we all, our way of life have to change to reduce its spread. And because of the change of way of life, our economics, freedom, education, social relation, emotion are all affected. So when many people are vaccinated and or the antidote is invented, maybe COVID-19 is no longer a threat to all of us, and then we can restore back to our normal way of life. So during this difficult time, it is more important for us to ensure that our mind to be positive and resilient to the challenges. Don't let our mind affected by any adverse situation, as all the threats are impermanent as well. Okay, even though now we are difficult, but the difficult situation will go away. Stay positive. And it is our choice also to determine how we are going to react to this such situation. So we can choose. Just now, Dr. Chanji also mentioned about freedom of choice. So we can also choose to reduce the sufferings or amplify the suffering. For example, let's say if someone despises you, someone scolds you, you become upset, and then you keep remembering the incident that someone scolded me, and you keep reminding yourself that someone scolded me. You yourself scolded yourself many times. So actually, you are actually amplifying your own, what we call that, you're amplifying your own sufferings. So, however, if we choose to ignore the incident, or we forgive the people or forget about it, the suffering will substantially be minimized, because it was only one harsh word only, right? If you don't want to remember it, I think let it go, right? And therefore, if we have a negative mindset and we keep resenting about the COVID impact, okay, we are actually making ourselves more suffering. Therefore, we should always think positive to limit the impact of stress. If you really feel stressed or depressed, do practice meditation or any other practices recommended by your faith to reduce and overcome your stress, depression, or anxiety. So just now also I've mentioned, because just now because of time constraint, actually there are a lot of ways, emotional support, social group discussion, listening to religious talks, and all this will enhance our understanding, and also allow us to be more relaxed, more calm, and more what we call that, and have equanimity. And okay, so it is also advisable to take the opportunity to reflect on ourselves and evaluate our spiritual efforts and achievements, and okay, whether have we done enough, have we learned our understand our religion enough, or have we practiced enough.
so that and we can strategize so that we can strategize for future improvement. So at the same time also, we should practice loving kindness and compassion to alleviate physical and emotional and mental sufferings of all of ourselves and also others by lending and helping hands to those who are needy without prejudice and discrimination. I think it was mentioned by Dr. Bala also. We need to take care of the community, take care of ourselves, take care of other people. And adhering and another responsibility is to adhere to the guidelines and SOP set by the government. It's mandatory to us, and it's also our responsibility, because from the Buddhism point of view, this is also a wholesome action, because it's aligned with the principle of harmlessness and compassion, because we don't want to harm ourselves and we don't want to harm other people. We don't want to spread virus to ourselves, and we don't want virus to be spreaded to us. So you understand the danger of COVID and you don't want it. Therefore, you also don't want to get infected and spread it to other people, and vice versa. So with the collective actions to all people, then only we can get back to our normal life sooner. And finally, I wish everyone stay safe and stay healthy. Keep your mind strong and resilient, even though we are in a difficult time. So to share with all of you, this is the central the central ideology of Buddhism is to avoid all evil, to cultivate good, to cleanse one's mind, and this is the teaching of the Buddhas from Dhammapada verse 183. So I think we still have Q&A. So for that, that's all my presentation. Thank you very much. I hope I'm still within the time. Thank you very much. Mr. Tai, thank you very much. Don't make me feel guilty, Mr. Tai. No, good. Please do not amplify your suffering that I caused. Okay. No problem, Doctor. No, I'm. But if not, I'll be also. They will not call me to be moderator again. I enjoy doing this. I want to recall as moderator again. All right. Okay. Continuing on, we will have Dr. Bala to address the last question. Thank you, Dr. Duria. I believe this mental illness at this time, at this juncture, it is a challenging time. Basic thing is we try to follow the SOP, standard of procedure that's set by the government. That is the guideline we should follow, one. Second is modern medicine has its limitations. The great Einstein once says that science stops where religion starts. So there are limitations for medicine. So the mental illness too, when they also have their limitations. When time comes, doctors said, "I've given my best. Now pray your God. Let the God see that he is cured." So it means that's I said it's a great limitations. There are many instances where modern medicine, as of course it has its moments of success. We don't deny on that. There are certain things that is beyond explainable. You can't explain. You cannot express. God feeling is not something that cannot be expressed. So the mental illness is within some individual soul. It's not be expressed and it can be cured just using modern medicine. That's why I said it has its limitations. This is where the role of religion comes in. We are roped in. And through religious guidelines, through religious prayers, we are able to guide and see that this person comes out from the mental illness, and for his well-being, we can conduct prayers and do that spiritual, so we may do some spiritual activities that it can be come out from the mental illness.
So I believe modern medicine can help, but it has its limitations. So for me, the mental illness from 1,000 years, if you see 1,000, 5,000 years back till now, the mental illness is still there. You can use whatever term you want to use, but the truth is that, of course, the mental illness does exist in our society. The best approach is we feel spiritual approach. The religion guides in very fundamental way how to care, how to take care of the mental illness, because the ultimate goal is that the answer is it's in the hands of the God. God knows everything. You see, that's now I heard some panelists have said, we have a lot of if we can having some theoretical ideas, we may have some kind of ideas. They could have done some empirical studies and say this is the output, but these all cannot be, cannot become into a text of God's textbook. I believe that it is the end of the day, it is in the hands of the God. So I would conclude my today's conclusion through the greatness of God and how it can help in this juncture of COVID-19 pandemic. Most people think of themselves as remote from God, but the highest souls are living with them every day. No matter what they are doing, they are living with God while working, while driving, or performing ordinary chores. God is, for these remarkable devotees, closer than their breath, nearer than their hands and feet. They know that the only true happiness, the only permanent joy comes from self. This is the true spiritual life, which recognizes that there is nothing that is not God. From a psychological point of view, when the subconscious is at odds with soul qualities, with the basic laws of how we intuitively know what we should be doing, when the past of unsoulful deeds carries into the present, we are not able to live with God. Instead, we are living with humans, living with problems, living with conflicting forces of the world. Living with God is living God consciousness. The reconciled past released consciousness into the eternal moment in which we see God is alive and light within everyone's eyes. Living with God is living with everyone. Every reptile, fish, animals, or creatures to the very smallest, in a consciousness of one life force within all of them that sustain this perfect universe. Truly, God is everywhere. He is the energy within our mind manifesting thought. He is the thought thus made manifest. He is the light within your eyes and the feel within your fingers. God is the ignorance which makes the one seems as true. He is the karma, which is the law of cause and effect. And he is the maya, which is the substance of evolution, in which we become so deeply immersed that we look upon outside world as more real than God. God is all this and more. He is sun, the earth, and space between. He is the revealed scriptures and those who have scribed the scriptures. He is all who seek wisdom of scriptures too. He dances in the atoms throughout this universe. He dances energetically, eternally. He is the eternal movement. His mind is all pervasive, and thus he sees and knows everything in all spheres simultaneously and without effort. He is the self, and he is the energy we put forth to know the self. He is the mystery which makes us see him as separate from us. He is the energy of life, the power in the wind. He is the dissolution called death, the peace of motionless air. He is the great force of the ocean and the stillness on calm lake. He is all in all, our great God, beyond time, beyond space, beyond form and form's creation. And yet he uses time and cause form. He is the sky in the clouds,
in the swirling galaxies. His cosmic dance of creation, preservation, and dissolution is happening this very moment in every atom of the cosmos. He is immanent with beautiful human-like form which can actually be seen, has been seen by many mystics in vision. He is also the transcendent, beyond time, cause and space. Such are mysteries of God's being. So my conclusion is that God is great. Let us pray to God, see that this COVID-19 will be the lesser the COVID-19, the more merrier the people will live. Thank you. Thank you, Dr. Bala. So I think Dr. Bala has shared with us a lot there on the perspective from Hinduism about the relationship of human and God. And I think it comes back to, it's not just, it shouldn't be something that just we remember when we are doing the, going for prayers, official prayers, but it's everywhere when we are doing our daily activities, when we are looking at the environment, when we are looking at the different creation out there. Alright, okay. Saya menjemput seterusnya Father Francis Xavier untuk kita conclusion beliau. Saya tahu Father Xavier pun nak satu session lain, just itulah we do what we can. Okay, dipersilakan. Hi everyone, once again, hello to you. This section on advice to stay healthy, bukan setakat nasihat tetapi panduan. I like to give a bit of panduan. Yang pertama sekali, there are 12 points. Don't worry, I will finish in time. 12 points, 12 butir ya. Yang pertama sekali how to stay healthy, just a bit of guidelines, panduan. Pertama sekali, be grateful, sentiasa dalam kesyukuran. So oleh sebab itu saya nak berterima kasih kepada Dr. Duriah, Dr. Alwani dan my fellow panelists. Saya baru kata kesyukuran, so mestilah saya katakan thank you. So I must say thank you to all of you. So always thank you and you will feel really good. Stay healthy, not only masa pandemik, keseluruhan kehidupan kita lah. Yang kedua, tadi Cik Zarina pun kata tentang kesyukuran. Yang kedua, right food, makanan yang seimbang. Juga puasa. Puasa itu dalam semua agama pun kita ada. So, eating right food, I'm speaking about practical things that you can practice every day. Right food that you eat, limit your food. Don't makan 24 jam lah. Kedai 24 jam, tak semestinya kita berada di sana lah. Masa pukul 12 malam kita harus tidur, bukan di kedai. So, second one is to be able to eat right food yang seimbang, makanan yang seimbang, and also control and also puasa, not only for detox, untuk keimanan juga. Not only detox your body, but also for spiritual reasons. Yang ketiga, senaman, exercise. Sure, we do a lot of exercise and you will be healthy also. Ketiga, senaman. Yang keempat itu, be positive in your thinking. Be positive in your thinking dan juga dalam kita punya cara pertuturan. Ini semua berkait dengan our faith life, our religious life, our whatever religion we belong to, this can be practiced by all. So this is dalam pertuturan dan dalam kita punya pemikiran. Always be positive, sentiasa positif. Yang kelima itu baca yang positif, yang bermotivasi. Buku-buku ataupun artikel-artikel yang positif, yang bermotivasi. Jangan pula baca yang membawa ke depression, ketegangan dan pushing you down but must lifting you up. Yang keenam, watch ataupun menonton happy movies, komedi. Jangan sentiasa gambar seram saja. Sudah pun COVID macam ini, lagi nak seram lagi. Teruk. So ini boleh ceriakan diri ya. So we won't feel so lonely, so depressed. So ini cara yang harus kita boleh
mengambil sedikit tumpuan pada perkara-perkara ini ya. Yang ketujuh, be with positive energy people. Orang yang bertenaga positif. Macam sekarang kita bincang tentang itu kan. Kita semua dalam ini platform ini, semua panelis termasuk doktor semua yang moderator kita semua, this is a positive type of people yang menuntun juga maupun penuntut ataupun orang lain. So energy people, positive energy people, orang yang bertenaga positif. Kita bersangkut paut dengan mereka, ini boleh menjadikan kita healthy lagi. Selain daripada itu, tadi pun dah sebut oleh Dr. Bala dengan yang lain, cuma pray and meditate. Bertafakur dan doa. Doa itu kita ada, bila kita doa kita akan percayakan Tuhan, pencipta kita. So we rely on Him. So prayer and meditation, bertakafur dan juga berdoa. So this is very important in our lives. To pray, whichever God you belong, you believe in, you just pray in your own way, and then it just allow Him to work in your life. Mukjizat berlaku setiap hari, tetapi kita tak recognize tu. Itu dia. Yang ke-9, perform your religious practices with focus. Amalan agama itu mesti berfokus. Kalau kita pergi ke mana-mana, masjid ke, gereja ke, atau kuil mana-mana, kadang-kadang kita pergi saja, tetapi kita punya ingatan, fikiran semua di sana di sini berkeliaran. So focus is important. So bila kita di masa di sana, our focus must be one. Amalan keagamaan itu. So ini semua boleh menolong saya dalam cara kehidupan saya yang lebih sihat, bukan saja dalam fizikal, minda dan jiwa saya. Okay? Selain daripada itu, yang ke-10, tolong menolong, serving others. Tak kira bangsa, agama dan sesiapa pun, warna-warna pun tak kisah. Tetapi masa pandemik ini saya diberi kesempatan dan peluang untuk membuat itu. Masa kita di Negeri Sembilan ini banyak banjir, kebanjiran dan orang juga susah-susah kan. Kita boleh buat tolong menolong, tak kira siapa itu. Kita pergi mana-mana juga. Orang Melayu ke, India ke, Cina ke, mana-mana agama. So always think of another human being. Think of the others. Satu contoh, saya pergi bersenam, jogging ataupun jalan-jalan ya. Saya bersua dengan orang, apa juga bangsa tak kisah, saya mula dengan senyuman dulu. So mereka senyum. So when people smile at you, you feel good. Feel good channel bukan NTV7, feel good channel dalam hati kita, dalam diri kita. So bila saya ada ni ya, perasaan macam ini, memang rasa healthy and very good. And this is what religion teaches, to make others, reach out to others, to feel with others. So mana sesiapa pun lah. Yang ke-11, try to be close to nature. Rapat dengan alam sekitaran kita, alam semula jadi. So sometimes we keep far away from nature, go to the park, and mungkin ada binatang peliharaan kita, our pet animal. So all this will help me in my relationship, because pencipta itu bukan saja mencipta diri saya ataupun sekelompok orang, tetapi semula setiap insan, seluruh umat dan juga alam kejadian semualah. All of creation God has created. So we have got all this to help us to stay healthy. And then, so this will help us to become more peaceful. Keamanan boleh berada dalam diri kita lah. Yang lagi satu, tadi ada disebut oleh Cetan tu, so follow SOPs lah. Yang akhir itu. Ini SOPs tu masa inilah, masa tahun ini dalam masa COVID kan. So SOPs have to be followed. Sekarang, kalau keluar, mesti dompet ada tak apa, mesti ada mask. Kadang-kadang terpaksa pergi. So like that, sometimes we have to take the mask all the time lah. So I also created some online videos untuk memberi sedikit giatkan orang yang always down. So bagi sedikit motivasi. So all that can be done. Encourage people. So these are the things, ciri-ciri yang kita boleh amalkan lah dalam kehidupan kita. Bukan masa COVID saja, tetapi keseluruhan kehidupan kita.
So ini akan memberi saya satu pendirian yang lebih berkuasa. So you see, like macam amalan agama, orang kata dalam bahasa Tamil kita kata bakti. Bakti itu mesti wujudkan sakti. Bakti dan sakti. Bakti itu bila saya berdoa, dia akan bagikan saya kuasa. Sakti itu kuasa. So inilah yang akhir kata saya nak katakan ya. So semua yang kita buat ini mesti bagi saya satu kuasa. Kuasa bukanlah kontrol. Kuasa ini kuasa pada pendirian diri saya, yang kuasa yang lebih tenteram, yang lebih aman, lebih ceria, lebih bahagia dan sebagainya lah. Ini juga ajaran setiap agama. So all that we have, all that I am can come out beautiful when I'm able to stay healthy. And this healthy way of living can contribute towards humanity and reduce our mental health. Not just reduce mental health, kita mesti kehilangan. Tadi orang kata illness, don't have illness. Mungkin we have a little problem here and there, tetapi kita boleh selesaikanlah. We are human beings, we have the potentials to change, to make it different. So I wish you all best. I don't know whether I have some kesempatan bercakap nanti, tetapi I thank you all for all this time together, and orang yang menonton juga, kita syukur dan terima kasih. Thank you. Banyak Xavier kongsi dengan kita. Some of it is very practical that we can do. The senyum, for example, and I think across religion, even for the Muslim, it is mentioned that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that smile is actually like it's a contribution, it's a sedekah. So it doesn't mean that you must have money. Of course, having money is also good to contribute to others, but the least is by smiling. As you said, it increases. If you meet somebody who smiles at you, automatically you feel better. I shouldn't be commenting too much, but satu je sebelum saya lupa, Father Xavier. You know, Malaysia, I think, is the only country where rakyat dia malam sebelum tidur fikir esok pagi nak makan apa. Lepas tu dia bangun pagi, dia fikir nak makan tengah hari apa. Makan tengah hari, dia fikir nak minum petang apa. Kita ni, that's a bit, that's a problem with us Malaysian. We've got too many food around. Okay, Dr. Cik Zarina pun sudah berada di sini, and I think saya persilakanlah saja Dr. Cik Zarina. Okay, terima kasih. Terima kasih pada semua. Ini adalah round terakhir ya. And as a conclusion, I would like to say that the issues of mental health is real and should not be taken lightly. For those who facing any kinds of mental health issues, please do not afraid to seek professional help, and by doing this there is no harm and shame. This what kita balik semula kepada apa yang telah disebut sebelum ini oleh para panelis ya. Mental health ataupun mental illness ini bukannya sesuatu yang it could happen to everybody, siapa-siapa sahaja, even myself, saya sendiri pun ya boleh dapat perkara tersebut. Yes, ada faktor yang disebabkan oleh, kita katakan dari sudut agamanya ya, tidak ada connection yang longgar ya dengan ketuhanan, dengan ajaran agama dan sebagainya, but at the same time dia juga berkaitan dengan masalah biochemical ya, yang macam Dr. Duriah sebut ya. Jadi di sini ya, apa yang paling penting sekali ya, bila kita lihat apa yang berlaku dalam era MCO ni, ramai ya kalangan community kita yang menghadapi masalah tersebut ya. Kita tengok statistiknya semakin meningkat ya, perceraian berlaku,
isteri ataupun ibu yang depressed ya, selama ni pergi kerja, sekarang ni terpaksa menguruskan kerja dari rumah, anak-anak lagi, persekolahan anak lagi, dan sekarang ni alhamdulillah sekolah pun dah buka ya. Itu akan mengurangkan sedikitlah bebanan dan sebagainya. So from here we must educate our community to counteract the stigma faced by mentally unwell people and their families ya. Sebab dalam pemikiran kita selalunya bila ada yang bermasalah macam ni, kita akan kata ini gila lah dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya itu adalah satu stigma yang kita perlu tolak, dan kita kena faham apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh mereka, and then daripada situ ya kita kena lebih terbuka ya untuk menggalakkan, mendorong mereka ini supaya pergi berjumpa dengan professionals, apa-apalah psychiatrist ke ya, even macam saya katakan tadi ya, from Islamic aspect in Malaysia pun sekarang ni kita ada ya psycho-spiritual therapist kalau nak bantu dari sudut religion lah ya. Kaunselor syar'i, kita ada mu'alish pengubatan Islam yang memang ada satu stigma juga ya. Kadang-kadang bila berlaku masalah mental disorder kepada seseorang ahli keluarga tersebut selalunya dia mengaitkan dengan persoalan kena sihir dan sebagainya. Yes, sometimes betul dia macam tu, tetapi kemungkinan tidak juga ya berlaku demikian. Itu yang kalau saya boleh share di sini ya, di bawah JAKIM dengan kerjasama daripada persatuan ataupun NGO termasuklah NGO yang saya sendiri duduk di dalamnya, iaitu Islamic Psycho-Spiritual Association IPSA. Kita ada center ya yang dikenali sebagai KSK Care Center yang diletakkan ataupun beroperasi daripada Masjid Tuanku Mizan Putrajaya. Actually KSK Care Center ini dia bukan hanya untuk Muslim ya, dia terbuka kepada non-Muslim juga. Di sini kita ada SOP dia ya. Kalau tadi kita bercakap tentang SOP untuk MCO, yang ni kita bercakap di sini pun ada SOP dia. Maknanya saya nak cerita tentang stigma tadilah. Apabila seorang klien datang, kita akan tengok dia dulu ya. Adakah dia ni memang ada kaitan dengan unsur-unsur yang kita katakan unsur-unsur hitam tadi ya, seperti sihir dan sebagainya. Kemudian kalau tak ada ya, kita cuba bantu dia dari sudut counselling dan juga psycho-spiritual. Kalau pada masa yang sama dia tak boleh juga cope, kita akan advise dia, kita akan rujuk dia kepada psychiatrist di hospital. Ya, ini sebab kita nak relatekan bahawa sebenarnya persoalan kehidupan dia dengan apa yang dikaitkan dengan chemical tadi adalah sangat rapat ya, antara satu dengan yang lain ya. So in facing this MCO ya, penting bagi kita, kalau tadi masing-masing dah senaraikan berbagai-bagai kaedah yang kita boleh gunakan ya, dan itu sangat bagus ya. Kalau yang berbentuk umum tu memang kita semua boleh gunakan, macam tadi senyum, social life, kemudian kita interact dengan persekitaran ya dan sebagainya. Pada masa yang sama ya, kalau saya tak masuklah kepada perkara tersebut, tapi saya nak cerita bahawa the most important things that we need to cultivate a sense of confidence that this is a test from our creator. So be patient and find a prudent and rational way for us to overcome the problems we face. Jadi cari jalan, cari bantuan ya. Sekarang ni pun kerajaan kita, government kita dah macam-macam ya. Ada online yang boleh kita hubungi ya, apabila seseorang itu menghadapi masalah, hubungi talian tersebut. Nanti ada orang akan bantu ya, untuk yalah, kadang-kadang tu ada setengah tu masalah yang saya ingat ya. Bila dia berhubung dengan kita, kita tahu dia ada masalah tak cukup bekalan makanan. So we try untuk bantu. Sebab kita tahu, so kita hantar bantuan. Ada setengah tu masalahnya tak boleh cope dengan kerja ya, sebab terlalu banyak berserabut kat rumah ya dengan anak-anak dan sebagainya. So kita bantu dari sudut kaunseling dan sebagainya. Jadi benda-benda seperti itu adalah sangat penting ya. Sharing dengan orang yang profesional dalam bidang adalah sangat penting. Kalau tak dapat yang tu, kita mungkin boleh sharing dengan kawan-kawan ya ataupun saudara mara dan sebagainya. So satu lagi ya, if we feel our test is very terrible, very severe, then
we use self-reflections by looking at others whose their trial is worse than ours. So be grateful for what we have. Ini sangat penting ya. Jadi maknanya jangan duk tengok atas, kita tengok juga ke bawah ya. Kalau kita nak compare dengan atas tu, kita akan rasa macam lemah, sentiasa lemah ya. Tetapi kita tengok yang kat bawah, oh ramai lagi orang yang teruk daripada diri saya. So daripada situ ya, muncullah yang disebutkan tadi, syukur, redha ya, dan sebagainya. So satu lagi ialah dalam menerima ujian ini, kita cuba ya untuk bantu supaya kita terimanya dengan minda yang terbuka ya, minda yang terbuka. So di sini Allah dalam Al-Quran pun ada menyebut tentang perkara tersebut ya, iaitu tentang daripada surah Al-Baqarah ayat 214. So saya baca dia punya terjemahan ya. Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang terdahulu daripada kamu. Mereka telah ditimpa kepapaan, iaitu kemusnahan harta benda, mereka ditimpa serangan penyakit serta digoncangkan dengan ancaman bahaya musuh, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersama mereka, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat ya. Asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. So kaedah telah dinyatakan di sini ya, diterangkan di dalam ayat Al-Quran ini ya. Mohon pertolongan ya, pertolongan tu kepada Allah, dan juga kita dia tidak menyekat pertolongan, memohon pertolongan kepada orang yang ada di persekitaran kita ya, dan bersabar dan berpegang teguh kepada ajaran agama Allah. Itu yang telah dinyatakan ya. Kemudian kena positif dan yakin ya. Sebab Allah sendiri dalam surah Asy-Syu'ara ya, ayat 8 dia menyebut wa iza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka dialah menyembuhkan penyakit itu. Maknanya apa sahaja yang kita hadapi maka kita ada creator kita ada pencipta kita, yang disebabkan itulah maka kita kena sentiasa berbuat baik, kita sentiasa berdoa ya, dan sebagainya. Dan ini pun telah diceritakan oleh panelis kita sebentar tadi ya. Dan bukan itu saja, bukan hanya berdoa ya, kita kena usaha dan serahkan kepada Allah. Usaha, macam saya katakan tadi ya, kita ada kita diberi akal, kita diberi tenaga ya, kita diberi kehendak, maka kita usahalah untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dia cari jalan. Kalau tak boleh, itu yang kita katakan, cari orang-orang yang boleh membantu kita ya. Okey. Selain daripada itu ya, for those who are being tested with mental health problems, we should pray to them to continue to persevere and be patient in facing this trial. And satu lagi, be assured that Allah had said in His word also, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ya, bahawa sesungguhnya setiap yang ada kesukaran itu akan disertakan kemudiannya dengan kemudahan. Allah tegaskan sebanyak 2 kali ya, iaitu dia sebut lagi sekali, dia ulang sekali lagi, sesungguhnya setiap kesukaran itu akan disertakan dengan kemudahannya. Maknanya akan ada cahaya di hujung itu. Tapi kita kena usaha, kita kena berdoa, buat apa yang patut ya, dengan rasional dan sebagainya. Betul ya. Kadang-kadang orang yang menghadapi masalah mental ini, masalah jiwa ini, dia rasa sukar ya, rasa sukar, rasa tidak termotivasi dan sebagainya. Maka di sini memerlukan kepada kita ya, kepada kita yang ada di sekeliling sebagai psikososial kita, untuk bantu mereka ya, untuk bantu mereka, menyadarkan mereka, menarik mereka kembali. Dan satu lagi ya, saya nak Dr. Duria, saya nak sebut sikitlah tentang haid tadi ya, tentang wanita haid. Kalau dalam Islam ya, memang seorang yang yang didatangi haid atau menstrual ini, dia ada tegahan-tegahan tertentu ya, tetapi ada hikmah-hikmah dia, ada perkara-perkara yang dibincangkan secara jelas ya, kenapa tak boleh solat ya, kenapa tak boleh pegang Al-Quran, kenapa tak boleh intercourse dan sebagainya ya. Tetapi wanita tersebut bukanlah tidak suci, dia tetap suci sebagaimana Dr. Duria sebut. Even dia boleh baca pun Quran, dia boleh berzikir ya, berzikir, remembrance of God, dia boleh buat apa sahaja yang lain, tetapi ada beberapa perkara yang ditegah, dilarang untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan itu dibincangkan secara
panjang lebar. Jadi ini yang dipegang oleh agama Islam. Jadi wanita yang haid tu bukanlah dia tu kotor, bukan dia tu kotor. Kotor itu dinisbahkan kepada darah itu sahaja. Okey, itu sahaja. Saya juga nak ucap terima kasih kepada semua, Mr. Tai, Father Xavier, Dr. Bala dan Dr. Charanjit kerana bersama pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Maida, Dr. Cik Zarina. So she's also part of the organizer, right? She's from the jabatan yang menganjurkan apa yang kita adakan hari ini, dan kita berterima kasih kepada mereka. Okay, sebenarnya saya telah terjanji kan, saya dah terlepas cakap ada soalan. Jadi boleh saya dapat satu saja soalan. Boleh sesiapa yang ingin bertanya, boleh raise your hand atau unmute yourself untuk bertanyakan soalan. Atau kalau type ni once you left tak boleh jawab dah. Is everything okay? I guess they do have, they can Google your name and can always contact any one of you. Saya yakin semua ini akan menjawab apa-apa soalan yang dikemukakan kepada mereka. Father Xavier sendiri dia mempunyai tube lah video. You have some recording, is it? Kan? Yes, I did for during the COVID times. Yeah. The simple ones lah, just 2-3 minutes. Yeah. Macam Cik Zarina, dia memberi counselling. I'm sure the others can also be approached. Saya sebenarnya awal-awal semalam pun kita telah dimaklumkan ada di antara ahli panel ini ada kelas, ada komitmen lain dalam waktu sekejap sahaja lagi. Dan daripada pagi kita sudah berada di sini, mungkin ada yang tak sempat breakfast. Sebab sebagai ahli panel kita kena on all the time kan, moderator pun terpaksa on all the time, so we can't really be eating or whatever. Saya tidak akan buat conclusion yang besar kerana saya akan beri bahagian itu kepada Dr. Alwani Ghazali yang akan membuat satu penutupan rasmi lah kepada apa yang kita ada. Cuma saya ingin nyatakan setelah mendengar pelbagai pandangan, sharing yang telah kita dapat pada pagi ini, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada PDP yang telah menjemput saya sebagai moderator. Saya merasakan objektif program yang mereka telah maklumkan telah dicapai. To be honest, diorang punya, saya lupa sebut tadi awal, objektif program adalah meneroka pandangan agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan Sikh berkenaan kesihatan mental. 2, mengetahui bagaimana kesejahteraan mental dapat diperkasakan dari perspektif agama. So we've heard all. Dan yang ketiga, membincangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh penganut agama untuk memberi sokongan yang sesuai kepada diri sendiri, kepada pesakit mental yang sedang mendapatkan rawatan ataupun menghadapi masalah ini pada musim wabak COVID-19. So saya rasa program telah berjaya mencapai tujuannya. So I would like to thank everyone, merakamkan penghargaan pada Assistant Professor Dr. Charanjit Kaur Darshan Singh, Mr. Tai Ming Yao, Dr. Balakrishnan Kandasamy, Father Xavier Andrew, Associate Professor Dr. Cik Zarina Saari. Saya juga pada patutlah mohon maaf atas semua kesilapan sama ada dari tingkah laku atau pertuturan yang telah saya lakukan. sorry, I'm not just tak sempat nak minum. Yang baik itu adalah dari the creator, dan yang buruk itu daripada kelemahan saya sendirilah. So I wish you all, hope we can have a positive relationship with our creator and with the other creations, be it another human, another, we're talking about animals or the persekitaran. So thank you very much. Saya pulangkan kembali majlis ini kepada MC ataupun kepada Dr. Alwani. Terima kasih.
Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator, ahli-ahli panel yang banyak mengupas berdasarkan pengalaman dari perspektif agama masing-masing, dan saya yakin dan pasti bahawa para peserta mendapat input yang amat banyak dari sesi dialog pada hari ini. Sebelum menutup majlis pada hari ini, saya menjemput Dr. Alwani untuk memberi sedikit gulungan program kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah melibatkan diri dalam penganjuran dan pelaksanaan program ini. Ini adalah program yang dianjurkan oleh Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam dan juga Pusat Dialog secara bersama. Saya sangat gembira melihat latar belakang peserta dari pelbagai agama, bangsa, dan saya harap pada masa akan datang kita akan terus kita dapat terus menganjurkan program yang serupa untuk sama-sama menjaga kesihatan mental semasa musim COVID ini. Ini ringkas take home message. Semoga kita dapat mengamalkan tips yang telah diberikan tadi. Okay, itu sahaja dari saya. Buat akhirnya saya mohon supaya dapat isikan feedback form yang saya sharekan linknya di ruangan chat. Terima kasih. Sebelum saya menutup majlis ini, saya ingin minta jasa baik semua peserta untuk sama-sama buka kamera bagi sesi bergambar di alam maya kita pada hari ini. So, okay, mari kita tangkap gambar semua orang. Kena bilang bagi tahu Okey. 1, 2, 3 ni tu. 1, 2, 3. Okey, baik. Terima kasih balik pada semua kerana sudi hadir pada hari ini, dan saya berharap kita dapat mampu menjaga diri di musim pandemik, dan mungkin ada yang banyak menerima cabaran di musim-musim hari ini. Jadi dengan itu sekian, terima kasih. Okay, baik. Okay, terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih semua. Semua. Stay safe. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Trial version. Trial version.